Right, my name is Stefina Kewahama Shangwani. Ni vone swaku I khale mi tshame hansi. Sweswi a ni ri a hi suku yimile ri ku yimbeleleni ka the national anthem. Se ni ku mi tshama hansi. A no la mi exercise nyana ni ta kombela hi suku yima futhi and then ni ta kombela lava nga ta yi pfuna top C ita by reciting the preamble of the Constitution. So nta kombela hi suku yima loko se va hetile hi ko hi nga ta kota ku tshama hansi. Okay, top C bar anga kona itata pfuna hi sesi Gugu Qongwane from the Department of Justice in Go. Good morning, everyone. As we will be reciting the preamble, please repeat after me. Thank you. We, the people of South Africa, recognize the injustices of the past. Honor those who suffered. For justice and freedom in our land. Respect those who have worked to build and develop our country, and believe that South Africa belongs to all who live in it. United in our diversity, we therefore, through our freely elected representatives, adopt this Constitution as the supreme law of the Republic, so as to heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice, and fundamental human rights. Lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people, and every citizen is equally protected by law. Improve the quality of life for all citizens, and free the potential of each person, and build a united and democratic South Africa, able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations. May God protect our people. Nkosi sikeleli Africa. Murena buluka sichaba sa heso. God sien South Africa. God bless South Africa. Mudzimu fatuchedza Africa. Hosi katekisa Africa. I thank you. We may all be seated. Halala Thulamahashe halala. Halala Bushbagrichi halala. Nje umfusherile makhelwane. Ani sure. Nkombela upfushela makhelwane loyala.
Upushela ni makhelwane wala. I know some of us came traveling in the same car, but we did not even greet each other inside the car. Ite taxi yin'we a wu mpfuxelanga loyi a wu tshame kusuhi na yena. Hi mhaka ya jealousy ya wena. U tsandzeke ni ku n'wi byela leswaku I xongile n'wana mhani. Yes, because of your jealousy, you fail to even tell your neighbor that he's handsome, she's beautiful. Tell your neighbor how handsome, how beautiful they are, and then we proceed. Loko ma byela na ku xonga ka n'wina, hi ta va se hi vitana tatana BA Majuba. Tatana BA Majuba, mba ta va ta amukela na mina ni la ku amukeriwa. Ansi titwa ni chunchekile. Eno nga ku va nga ni bela ngoma leya ni rhandzaka mi ni cinela yo hi mhaka ku me a ni swi koti ku cina. Hi ta kombela, will then ask Mr. BA Majuba, our MEC for finance, to come and welcome everybody. We are all guests here, so to come and welcome all of us, including myself. I want to feel welcome so that I can be able to drive this car. Akira animbzelanga leswaku mi fasa mabandi yo suka movha yako loko se va ni welcomeile hi ta tsimba mabandi. Thank you, program directors, Inkomu mfambisi wa ntiro, honorable members of parliament and provincial legislature who are here, vachaviseki va la parliament lava nga kwala, MMC for disaster manager services, Councillor LC Shakwane, MMC wa disaster councillor XC Shabane, HOD education, Mrs. LH Moyane, HOD wa dijonza kumbe education LS Moyane, the MMC for public safety, security, disaster management, Councillor MP Kumede, councillor MP Kumede, MC wa disaster management, Commissioner HRH Mkhane, Commissioner HRH E Mokhane, Commissioner HRH Mukhane, Magistrate Usinga, acting on behalf of the Chief Magistrate, Magistrate Usinga, Miranga Komela, Murangiro wa Magistrata, Advocate B. Shibangu Mdawe, Chairperson of the Rapid Response Task Team on Trafficking in Person, Advocate B. Shibangu Mdawe, Chairperson wa Rapid Response Team, Ms. K. Mashiteng Spelman Salwa, Ms. K. Mashiteng Spelman Salwa, Small Claims Court Commissioner Mr. Simon Madinga, Commissioner wa Small Claim Court Mr. Simon Madinga, Advocate S. Ntuli, Director of Public Prosecutions, Mpumalanga Division, Advocate S. Ntuli, murangeri wa vuchuchisi eka xifundza xa Mpumalanga, Hoshi Malo and Hoshi Chilwane on behalf of Hoshi Mukwena, Hosi Ngumalo na Hosi Chilwane hi ku yimela Hosi Mukwena, Royal Highness Eureka Mokhane, Royal Highness Eureka Mukhane, the Director for Legal Administration and Advocacy Registrar Ms. Njeni Manda, murangeri wa swa na vusirheleri Ndicheni Manda, and everybody who's part of this function. na hinkwerhu lava hi nga kona eka ntirho lowu. Allow me to also acknowledge our executive mayors, Ni pfumeleleni nakambe ni
tsundzuka varhangeri va meya ra hina judiciary, magistrate, legal practitioners, traditional leaders, civil society and community-based organizations. judiciary na ti-executive mayors ti-magistrate vayimeri va nawu varhangeri va ndhavuko Those whom I may have not mentioned by name. na lava ni nga va vulangiki hi mavito Men and women of Mpumalanga, members of the media, distinguished guests, vavanuna ni vavasati va le Mpumalanga na vateki va timhaka kumbe va ka media good morning, Avuxeni. Avuxeni, Dumelang. It is both an honor and a privilege to welcome you to the Access to Justice Week program in the province of Mpumalanga. swa nkoka namuntlha ku mi amukela eka ku fikelela ka vululami eprovinsini ya Mpumalanga. I do this on behalf of the Premier of Mpumalanga, Honorable Mandla Ndlovu, Ni endla leswi hi ku yimela Premier wa Mpumalanga Muchaviseki Mandla Ndlovu and the provincial government. na vurhangeri bya province. The Premier extends his sincere apologies for not being able to join us today Mupremiera I kombele ku rivaleriwa swinene ku va a nga ri na hina namuntlha due to pressing government commitments. hi mitirho yin'wana ya mfumo. He has, however, requested me in my capacity as MEC for Finance Habisritani I kombele mina tani MEC wa swa timali to convey his warm greetings and reaffirm the provincial government's unwavering support for this important national program. ku va ni ta mi pfuxela na ku kombisa ku seketela eka ntirho lowu hi nga hlangana hi wona. And to send my greetings to the Honorable Deputy Minister Nel, Na leswaku ni ta pfuxela loyi a nga khomela wa ndzawulo ya ta vululami Minister Nel and all the dignitaries who have graced this occasion. na hinkwavo lava nga kona eka ntirho lowu. Program Director, our history is full of anecdote of injustice. Murhangeri wa ntirho kumbe mhaka leyi hi nga hlangana na yona namuntlha yi tele swa vululami. If you were a freedom fighter, there was absolutely no justice for you. Tanihi leswi a wu ri mulweri wa ntshunxeko a ku nga ri na vululami ka wena. We are all too familiar with the tragic story of the young Solomon Mahlangu, Hinkwerhu ha xi tiva kumbe leswi swi nga humelela swo biha eka Solomon Mahlangu, a son of our soil whose life was stolen because he dared to demand justice for all. lweyi vutomi bya yena byi nga tekiwa hikuva a lwela vululami bya hina hinkwerhu. It is in the shadow of such sacrifices that we stand today. Namuntlha hi yimile. We take immense pride in the fact that this democratic government has worked tirelessly to restore justice as a fundamental value of our modern society. Hi ku tinyungubyisa swinene leswaku tiko ra hina ri tirhi ri nga wisi ku va hi ta kota ku kuma vululami. Access to justice is not merely a constitutional principle. Ku fikelela vululami a hi nawu wa vumbiwa ntsena. It is the foundation of a fair, equitable, and democratic society. Kuna masungulo ya kona lama katsaka na ntshunxeko. Section 34 of the Constitution guarantees every person the right to have disputes resolved
through a fair and public hearing before a court or where appropriate, another independent and impartial forum. Section 34 ya nawu wa vumbiwa inika munhu un'wana na un'wana mpfumelo kumbe timfanelo ta ku va mhaka ya yena yi lulamisiwa hi ku languta swilo hi ku ringana na ku va swi yingiseriwa kahle ehubyeni laha ku nga na ku langutiwaka kumbe kun'wana na kun'wana laha ku langutiwaka swilo hi ku ringana. However, constitutional rights have little meaning if the people of Bushbuckridge, Nkomazi, Steve Tshwete, Dr. J.S. Moroka, and other communities across our province cannot access the courts. Hambi swi ri tano timfanelo ta vumbiwa tina nhlamuselo yitsongo loko vanhu va le Bushbuckridge va le Nkomazi, Steve Tshwete na Dr. J.S. Moroka na tindhawu tin'wana kwala ka province ya Mpumalanga va nga koti ku fikelela vululami na swa vusirheleri. Legal services and support systems designed to protect those rights. Swa vusirheleri xikan'we na ku seketela ku va ku sirheleriwa timfanelo ta vona. This week has therefore been of great significance. Viki leri I viki ra nkoka swinene. It has brought together government, the judiciary, the legal fraternity and communities in a collective effort to address the financial, geographical and informational careers that often prevent ordinary citizens from accessing justice and fully exercising their rights. Laha ri nga hlanganisa hinkwaswo ku nga judiciary na swivulaka legal fraternity na vaakatiko hinkwavo leswaku va ta hlanganyela ku va va kota ku fikela vululami. On behalf of the Premier and the people of Mpumalanga, Hi ku ya hi premier kumbe vanhu va Mpumalanga. Honorable Deputy Minister, I wish to express our sincere appreciation to you and the Department of Justice and Constitutional Development for selecting our province to host this important program. Ni lava ku khensa swinene na ndzawulo ya vululami ku va mi hlawule province leyi eka program ya nkoka. Your presence here demonstrates the government's commitment to bringing services closer to the people and ensuring that justice is accessible to all. Ku va koho ka wehe laha swi komba ku va mfumo wu tiyimiserile ku va wu tshineta ku va vanhu va kota ku fikela vululami. As the provincial government, we stand ready to strengthen our partnership with the department in advancing this important cause. Tani hi vurhangeri bya province hi maswin'we ku va hi tiyisa kumbe ku seketela ku fikela ka swa vululami. We recognize that access to justice requires adequate resources for infrastructure development. Ya swi tiva leswaku ku fikelela ka vululami swi lava leswaku ku va na switirhisiwa kumbe leswi vuriwaka ti-development na legal aid services. We therefore remain committed to supporting and promoting programs that make justice visible, accessible, and meaningful in the lives of our people. Hambi swi ri tano hi ta tshama hi tiyimisele ku va hi tisa ti-program leti ti nga ta endla leswaku vululami byi vonakala na ku twisiseka eka vutomi bya vanhu va hina. To the communities of Mpumalanga, we trust that you have taken full advantage of the opportunities provided during this week. Eka vanhu hinkwenu na ku tshemba leswaku mi tekele enhlokweni hinkwaswo leswi nga tisiwa evhikini leri.
by visiting the mobile courts, hi ku vhakela tihuvo ta hina, engaging with the legal advice desks, hi ku tshinelela kumbe ku lava ku pfuniwa hi swa vululami, and accessing information and support services available at the various exhibition stalls. na ku va hi kuma vuxokoxoko na leswi seketelaka. It is essential that our people know their rights Swi kahle ku va vanhu va tiva timfanelo ta vona, and understand where to seek assistance Va when swi twisisa those hi kwihi rights are violated. va swi twisisa ku hi kwihi lava va nga ta kuma ku pfuneka loko timfanelo ta vona ti kandziyeriwile. Justice must never be a privilege reserved for a few. Kambe vululami a fanele ku va nkateko lowu nga vekeriwa lavatsongo. It must remain a right enjoyed by all. Ku fanekele ku va mfanelo ya hina yi nga ta tirhisiwa hina hinkwerhu. In conclusion, allow me once again to extend a warm welcome to everyone gathered here today. Eku heteleleni ni kombela mi ni pfumelela leswaku ni amukela un'wana na un'wana loyi a nga hlanganyela na hina lani. Let this week deliver meaningful outcomes. Vhiki leri a ku vi vhiki leri ri nga ta tisa vuyelo lebyi twisisekaka. More people informed about their rights, Vanhu va tivisiwile hi timfanelo ta vona, more disputes resolved, leswi a swi nga twisiseki swi lulamisiwile. and greater trust built between communities and the justice system. Na leswaku na ku tshembana exikarhi ka vaakatiko na ndzawulo ya vululami kumbe matirhelo ya vululami. As the Premier often reminds us, Tanihi leswi Premier a hi tsundzuxaka, open quote, a government that works must be a government that is accessible to its people, close quote. leswaku mfumo kumbe government loyi a tirhaka i mfumo loyi a faneleke a fikeleliwa hi vanhu va yena. Let us continue working together to make this vision a reality, and I thank you. A hi yeni emahlweni hi tirhisana hi endla leswi swi va leswi humelelaka na mukhensa. Halala Bushbuckridge, halala. Halala Thulamahashe, halala. Vai amkerile. Swi ri ni leswiya a yi swi rhwele. Hi nga swi chucha manjeni. Hi ta kota ku fambisana kahle. Me sweswi ni ya kombela leswaku a tsimba mabandi. Xa famba xikepe. Xa majeremani. Oh, okay. Xa famba a yi tsimbeni mabandi se xikepe xa famba a ni ri se va yi amukerile me a ni lave ku cina nyana mara va ri nkarhi a wu ni pfumeleli ni ta cina loko se yi hetile loko ho cheka ka ti-program ta hina hi ya ka vurhangeri bya hina lebyi byi nga ta yi nyika message of support. So nikombela hi va yingisela marito lama nga ta yi byela wona va ta va ri karhi va yi komba ndlela handle ka ku dya nkarhi ni ta kombela va le vuhosini ma swi tiva ku ri loko hosi yi nghena hi fanele yi endla njhani se hi ya kombela vurhangeri bya hina hosi ya hina lava va yi fumaka va ta hi hala ka loko ni nga yi viti kahle ni kombela mi nga ni bi mi nga ni hlawurisi a na yona mali na mbuti a na yona ni huku a na yona hi ta kombela tatana kumbe hosi Nxumalo Malani va ta yi nyika a message of support. We know how we welcome them on stage when they are coming to address us or to give us a message of support. I'm going to humbly request that we all rise
as we welcome Hosi Ngumalo Malan, kuribata bata inika a message of support. Anu kuntatwa kumbe ba man ba kuli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  batatani baba mikwela. Vafambisi va ntirho wa siku ra namuntlha, To our today's program directors, va vurhangeri hinkwabyo lebyi nga kona lani, all the leaders that are here, vaendli va hina lava mi fikeke namuntlha ku lava ku ta hi dyondzisa, our visitors who came today to come and teach us, hina va vuhosi hi mi amukerile. we from the Royal House, we welcome you. Hakunene loko vanhu va hanya va nga tivi timfanelo ta vona, swi famba swi nga fambi kahle. Indeed, when people are living but not knowing their rights, things do not go well. Famba va kandziyeriwa timfanelo ta vona. People have their rights prejudiced. Se hami amkela vamakweru n'wina mi vhakeke endyangwini wa Thulamahashe wa le Bushbuck Ridge hinkwayo. We welcome you, brothers and sisters who have come to visit us in Bushbuck Ridge. Ya mi supporta We support you. hi vula swona leswaku onge mi nga swi endlisa sweswo hi mikarhi hinkwayo. How we desire that it can always be like this. Hi ri vuhosi hi vula ku inkomu. We as the chief say thank you. Inkomu ikhensile uSingumalo a message wa support, and we without any waste of time ndiyakombela van'wana futhi lava nga ta inika the message of support kunga Her Royal Highness Eureka Mohani valeka CGE bata inika a message of support. Anif TV mane Eureka mitalaba misukumisa ingoma or mitotitela ai va beleni mavoko. Wow, royal greetings, siyanibingelela. Nampfushela. I would like to first of all honor and thank our leadership that is here today, all the way from head office. Ni rhandza ku khensa vurhangeri bya hina lebyi nga kona la namuntlha lava taka ile ofisini ya hina. And say all protocols observed. Nampfushela hinkwenu ka n'wina. You know, being here today is so moving. Ku va ni ri la namuntlha swi ni endla ni titwa hi mukhuva wun'wana. We as a commission for gender equality Hina tani commission leyi yimelaka ku ringana ka rimbewu. have been coming ngala bush, si worried ngema case. Hita swinene la bushi hi mhaka ku hi karhatekile swinene hi milandzu leyi nga kona. We are told ukuthi if you have imali, you can buy my case.
cases. You can buy a case if you have money. byeriwa leswaku loko wo va u ri na mali u nga xava milandzu. We are told that if you are abused, assaulted, you must be quiet because you will embarrass a community. U byeriwa leswaku loko wo va u biwile u xanisiwa swi lava u miyela hikwalaho ka ku u ta khomisa vuakatiko tingani. But today, seeing the Department of Justice la Bushbuckridge means lama issues and concerns are noticed and seen. Kambe namuntlha ku vona ndzawulo ya vululami yi ri kona la Bushbuckridge swi hi khutaza ku hi swi vona ku hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona swi le ku voniweni. Our people, Deputy Minister, are tired. They are broken and bruised. Ministara vanhu va hina va karhele swinene I khale va vavisiwa va twisiwa ku vava. They go open cases, as I mentioned, and at times they withdraw them out of fear. Minkarhini yo tala va pfula milandzu va hetelela va surisile milandzu liya hikwalaho ka ku chava. And as a commission, we have raised those concerns, and I'm grateful to see your presence here today because it means there's something being done about it. Tani hi khomixini hi ye hi ya vulavula ha swona hi vulavula hi ndlela leyi swi hi twisaka ku vava ha kona loko hi mi vona mi ri kona namuntlha ha khensa hi ku swi ri swikoho leswi endliwaka. Today, sifuna kusho ukuthi please, as a community, don't lose hope in the justice system. Siku ra namuntlha vaakatiko ni la ku mi khutaza ku mi nga heli matimba tshembani ku vululami byi ta tirha. The people who are good are much more than those who are bad and derailing or corrupting this system we have. Vanhu vo lulama va tele ku tlula vo biha eka mafambiselo ya hina ya vululami. And I know this because nongele nhlila, you are here because you are believing in the justice system. That is why you are here. Ni vula leswi kumbe ni tiva leswi hi mhaka ku vukona bya n'wina namuntlha byi kombisa ku mina tshemba eka vululami. So while we are here today, and I'm thankful it's not the closure of a Justice Week, but the start of ensuring that justice is served for all South Africans. Se eka siku ra namuntlha tani loko hi tsele ku fikelela ka vululami nina tshemba ra ku akopala vhiki ra vululami swi ta ya mahlweni ku endliwa vululami. And where you feel the justice system is still failing me, we have these commissions that work in partnership, that conduct oversight on the departments that you have. So there's someone you can go to say, please help. Swi tiveni ku hi ndyangu wun'we na va vululami kumbe va ndzawulo wa vululami loko ko va ku ri na swo karhi mi pfumeleriwini ku mi nga ta eka van'wani lava tirhisanaka ni va vululami ni kombela ku pfuniwa. As I close, Tani hi loko se ni pfala when we speak about gender equality, loko hi vulavula hi ku ringana ka rimbewu I have famous words I like to say, Guti, the rise of women does not mean the fall of men. ni rhandza ku vulavula marito lama ku tlakuka ka n'wansati a swi vuli ku I ku tsandzeka ka n'wanuna. May we continue to respect each other while the law takes its course. A hi yeneni mahlweni hi hloniphana nawu wu ri karhi wu tirha. Thank you all so much for honoring the invite. Ni khensile hinkwenu ka n'wina. Hari right. I batwile a message loyi va nga hi nyika wona a ni ri u nga kwami mi nga twanga kumbe hi mehe no ka ni nga twakali. Avuxeni hari right.
a famba ya mahlweni ka sweswi na tsaka hi mhaka ku a ni ma vona xibebe xi khome hi n'wansati ka ha ku chika n'wansati ku ta nghena un'wana n'wansati ka n'hweti ya vavasati without any more waste of time I'm gonna invite Miss Karabo Mashiteng Spielman ita ile ka South African Women Lawyers Association se ke mokgatlo wa di lawyera tša basadi tša mo South Africa so utata ata inika a message of support kombela mi n'wi yingisela kahle hi mhaka ku a ni sure ku ri me ni ta n'wi twa leswi a nga ta va swi vulavula ni ta vutisa n'we se ni kombela mi bela mavoko loko a ri ku tshineleni. Honorable Deputy Minister, Mr. Andries Nel, Honorable MEC for Provincial Treasury, Mr. B.A. Machuba, Honorable Executive Mayor in his absentia, Advocate T.L. Ramatikiti in his absentia, the Provincial Head of the Department of Justice and Constitutional Development in Mpumalanga, the Mr. Andries Nel, Minister wa Chatoka, le Provincial Treasury, Mr. Majuba, le ana Mayor wa traditional leaders, Mr. Hosi Momalo, I greet you. le Her Royal Highness, Ms. Yureka Mohane from the Commissioner of Gender Equality, I greet you. Gender equality, The HOD of the Department of Education, Ms. Moyane, good morning. Director of the Legal Practice Council, Mpumalanga, Ms. Mutlatso Mabadusha, good morning. Mutlatso. Esteemed guests, good morning. Avusheni, Sanibonani. My name is Karabo, my surname is Mashiteng Spielman. I am the chairperson of the South African Women Lawyers Association, Mpumalanga. I am indeed the youngest chairperson out of the 9 provinces in the country, and the South African Women Lawyers Association stands for the rights of women and children, and of course, in the forefront, it is women and children. However, Her Royal Highness did mention that we do not discriminate against males. At the heart of it all, we advocate for the rights of all South Africans. Martin Luther King once said, I quote, Martin Luther King ukile a bolela ka mokgoki ke a mo tsopola. True peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice, unquote. Honorable Deputy Minister, we are honored to be part of this great initiative the department has embarked upon since 2007. Re motlotlo kudu mo leng goreng go tloga ka ngwaga wa
2007 ge go tšerwe matsapa gore go be le na le go la mohuta onke. It continues to discredit the notion that government does not care about the people. E kgapela thoko gore mmušo ga ona taba le ditokelo tša batho. However, more can always be done. E fela go na le se tše dintši tše e le goreng di ka diriwa. We find it significant that Access to Justice Week Ebile gape gone jaanong mo le goreng re mo bekeng e le goreng ke tša toka, aligns with the efforts to strengthen the prevention mo le goreng di tsamaišana le thibelo tša and response to gender-based violence and femicide. mo le goreng ke tša tlhokofatšo tša basadi le tša bana. Honorable Deputy Minister, that is at the heart of SAHRC. Seo ke se e leng goreng rena ba saola re tapiša ka sona kudu. As a province, we have had several initiatives wherein legal practitioners, Mo le goreng bjalo ka province ebile gape le ba le goreng re bereka ka tša molao, open their doors to give free legal advice, mo le gore re bula mejako ya rena gore batho ba tlo khumana dilo tše di tsamaišana ke le tša molao. to women and children who are victims and survivors of violence. Le bao le goreng ba kile ba tlhokofatšwa ka tša bong ba bona. In 2022, SAHRC, together with the Department of Justice in Mpumalanga, Mo le gore ka ngwaga wa 2022 le kgoro ya toka mo seleteng sa Mpumalanga, went out to traditional communities in Gujwa, mo le gore re ile ra ya go baeteledipele ba setšhaba kudu-kudu le go magoša rena Makoko, le Makoko Masoi, le Masoi and Manzini, le ko Manzini, wherein free legal advice on matters such as wills and estates, mo le goreng re ile ra eletša batho ka tšela tša gore motho ga ka ba tlhokafaletše ke monna goba ke mosadi ke eng se le gore ba swantše ba dithuša ba swantše ba di humane maintenance, le tša tlhokomelo tša bana divorce, le tša go arogantšha batho customary marriages, le tša go nyalana ka setho and many others le tše dintši gape were given to the community. tše e leng goreng di le tša fiwa setšhaba. In 2024, we again did free will drafting. Mo leng goreng ka ngwaga wa 2024 re ile ra ngwalela batho le tše re di bitsang gore ke di-will re ke bolela ka sejatlhapi mo le goreng ba be ba sa lefe selo. Together with the Department of Justice. Bjalo le kgono jwalo ka lefapha la toka, Therefore, Honorable Deputy Minister, bjalo ka ge wena motshwaredi wa lefapha la toka, the Department of Justice in Mpumalanga is visible. ebile gape goba tša toka mo Mpumalanga di a bonala go motho ohle. Now to the community. Bjalo go lena batho ba setšhaba, Mphakathi, gogo nabomkhulu, lena batho ba bagolo kudu-kudu ba leng goreng ke bakgalabje le bakgekolo, baba nabomama bantabasha, bomma le bopapa le lena batho ba baswa. usizo lukhona. Thušo e gona. Musukuhlala ekhaya uthi usizo alukho. O seke wa dula gae wa re thušo a e gona. Ukhona usizo kune Legal Aid South Africa. Thušo e gona ebile gape go na le lefapha lela la Legal Aid ba le goreng ke baemedi ba le goreng ga ba lefele. Kune Department of Justice. Ebile gape go na le lefapha la toka. Department of Justice inezindawo ezihlukile to give you assistance. Mo le goreng go lefapha la toka go na le mafapha a fapane-fapaneng ba le goreng a lefa thušo. Awuthi makhelwane, Bjalo ka le gore ka re moagišane do you have a will? o ka ba o na le yona wili na. Botšiša moagelano wa ga gore o na le yona wili na. Guess what? Nagana fela gore o ka ba go le. Just guess. Nagana fela. You can have a will drafted for you for free, mahala law. Mo le goreng re ka go ngwalela selo se ba goreng ba se bitša gore ke will ntle le gore o ka se lefela seo. Free Wills Week is coming from the 14th to the 18th September 2026.
Jalo ka September go tloga ka di 14 go fihla ka di 18 tša September re tla ba re ngwalela motho mang kapa mang ntle le gore a ka lefela gore a ka ngwalelwa ntho e re bitsang gore ke yona will. Let's say it for the last time. Makhelwane, Moagišane, get a will. humana will ya gago. Closing remarks. Yeah. Government, Pele re tlo dula fase government, judiciary and legal fraternity. ebile gape le bona ba lefapha la le goreng ke tša ba magistrata Let's continue to work together to take justice to the people. mo le goreng a re berekišaneng ka mong ka mo le goreng re tsamaiše ditirelo go batho ba reng Honorable Minister, ebile gape go mohlompego e le gore o tshwaretše yena ministera tša toka Saula, the legal fraternity is available. mo le goreng rena ba SAHRC le ba Saula re gona. Tumatina, and we will work. Send us and we'll most definitely work. Inkomo. Re a leboga. Ay beni maboko na mlenge, ay beni maboko na mlenge. Mikona nkarhi lowu wu fikile. A ku na nkarhi lowu nga fikeki ni. Nkarhi lowu wu fikile. Honorable Deputy Minister, seeing us here, it's a form of commitment to say we commit to one constitution, one nation. And while celebrating this day today, we should also reflect, renew and recommit on the promises that are enshrined in the Constitution. The promise of justice, equality, dignity, and freedom for all. We also confirming that we are ready to intensify the fight against gender violence in our province. And massive thanks for choosing us as the people of Bushbuckridge, Thulamahashe, and surrounding villages. It's not only us, this will also include the people of Mpumalanga. And we know, we suspect, Honorable Minister, why you choose these days, because it's scorchy days these days. And you know in Mpumalanga is the rising sun. We generate sunlight here, we generate here, heat here. So that is why you joined us on these days. Minister, Deputy Minister, thank you so much. Let me invite you to the podium to give us a keynote address. Can we put hands together, please, for the minister? Can we stand up in honor of the minister? Allah, la Justice Week, Allah, Allah, la Justice Week, Allah. Thank you, Minister. Thank you very much. Thank you. Thank you very, very much, Program Director. And very, very good morning to everyone here. And thank you very, very much for being at this very important gathering. I would like to start by greeting a very dear friend, comrade, and colleague, the MEC for Finance in Mpumalanga, the Honorable B.A. Majuba. Nampfuxela hinkwenu ka n'wina ni Thank you. khensile swinene ku va mi ri kona la ka ndhawu leyi ni ta rhanga hi ku pfuxela comrade kun'we na mina munghana ministera wa finance kwala Mpumalanga B.A. Majuba. You know, they say when you want to find something important, you must follow the money. Mativa vari loko u la ku kuma xa nkoka swi lava u landzelela mali. And the fact that the Premier requested the MEC for Finance to be at this gathering, I think sends a very strong and powerful message
se shiri loko holobye wa vululami a kombele leswaku MEC wa timali a va kona la swi tshembisa swa kahle swinene. I also thank Hosi Nxumalo and all other traditional leaders here present for welcoming us in this warm and special way and committing themselves to ensuring access to justice. Ni khensa Hosi Nxumalo vurhangeri bya ndhavuko na ku tinyiketela ku va kona la ka ndhawu leyi ku endla ntiyiso wa ku vululami bya endleka. I also want to acknowledge and thank Her Royal Highness Eureka Mohane, who's also here as a commissioner for the Commission on Gender Equality, for your very powerful message, loud and clear to all of us, about the centrality of gender equality and combating gender-based violence and femicide. Ni khensa Bayethe murhangeri Eureka Mohale hi ndlela leyi nga vulavula ha yona, hi ndlela leyi a nga vula leswaku ku na madzolonga lama simekiweke hi rimbewu, ku laveka leswaku ku va na ku ringana eka rimbewu ni ku lwisana ni timholovo. And thank you very much to Ms. Karabo Mashiteng Spielman of the South African Women's Lawyers Association for your very, very powerful message and your commitment on behalf of your members to be at the forefront of assisting the people of our country to access justice. Ni khensa nakambe Manana Karabo Masikani loyi anga murhangeri wa vayimeri vanga kona la endhawini ya hina. Thank you also to MMC Councillor Elsie Shakwane for disaster management in the Inhlanzeni District Municipality. Ni khensa nakambe mukhanselara Elsie Shakwane, MMC wa disaster management exifundzeni xa eHlanzeni. Also, Ms. Ndicheni Manda of the Department of Justice and the acting provincial head. I'd like to also acknowledge Mr. Simon Masinga, a commissioner of the Small Claims Court, which I'll talk about much more later, Advocate Beauty Africa of the National Prosecuting Authority, representatives of the State Attorney, the Master's Office, the police, social development, Legal Aid South Africa, all of those who make our justice system work. We acknowledge you and we thank you for your presence here today. Ni khensa vanhu lava landzelaka, Manana Ndicheni wa Ndzawulo ya Vululami, Tatana Simon Masinga va Small Claim, nakambe ni khensa maphorisa, magqwetha ya Legal Aid na hinkwavo lava endlaka ntiyiso wa ku vululami byi tirha byi helerile hi ndlela yo hetiseka. But most importantly, to the guests of honor today, and that is the community of Thulamahashe and Bushbuck Ridge. Dumelang. Nakambe ni khensa vaakatiko va kwala Bushbuck Ridge va nga vona lava hi nga tela vona namuntlha, avuxeni hinkwenu. No, Dumelang, Lochani, Sanbonani, Molweni, Ndimacheroni, Avusheni, Goeiemorgen. Very, very good morning. It's a very great privilege to be with you as we bring Access to Justice Week for 2026 to a close, but at the same time as we bring the week to a close, we open the door on ongoing work throughout the rest of the year until next year to ensure access to justice. Inkateko ku va na n'wina siku ra namuntlha loko hi ta pfala vhiki ra ku kota ku fikelela vululami,
a hi ku pfala ntsene i ku ya mahlweni hi tisa vululami eka vanhu ku ka ku fika lembe leri taka. We began this week in Galeshewe in the Northern Cape. Hi rhange nongonoko lowu a Galeshewe, Northern Cape. Across the country, justice officials, legal practitioners, our Chapter 9 institutions, civil society organizations, and other government departments have been going out into communities. Tiko hinkwaro ra hina vatirhela mfumo lava tirhelaka ndzawulo ya vululami, magqwetha, ti-institution ta Chapter 9, nakambe na ti-organization tin'wani, swiyenge swin'wani swa mfumo a va humile vaya eka vaakatiko eka miganga. Here in this area alone, approximately 500 people have already been assisted before today's event in communities including Thulamahashe, New Forest, Songeni Village, Role, MP Stream, Kumani, Tsuvulani, Demulani, Uitenbrug, Landela, Wisani, Buisonto. Namuntlha ka ndhawu leyi ntsena se hi kota ku fikelela 500 ya vanhu lava va nga pfuniwa. Ntirho wa namuntlha wu nga se sungula eka tindhawu leti a ni nga ti hlaya: Thulamahashe, New Forest, Songeni, Role, MP, Kumani, Tsuvulani, Demulani, Uitenbrug, Landela, Wisani na Buisonto. This tells us something very important. People need justice services. Leswi swi hi byela swin'wana swa nkoka, vanhu va lava mitirho ya vululami. But it also tells us something more important. Justice cannot simply wait for people to come to it. Sometimes justice must go to the people. Swi hi byela swin'wana swo lulama nakambe ku vululami a byi nge tshami ndhawu yin'we, ku laveka vululami byi suka byi ya ka vanhu. And that is what Access to Justice Week is all about. That is what Access to Justice Week is all about. Vhiki leriwa ri endleriwe sweswo ku vanhu va kota ku fikelela vululami. So what do we mean by access to justice? Hi vula yini xana loko hi ku fikelela vululami? We like using the words access to justice very often. Hi rhandza ku tirhisa marito lama ku fikelela vululami. But what do they mean to an ordinary person? Kambe swi vula yini eka munhu ntsena ke? They mean something very practical. Swi vula swilo leswi swi hanyekaka. If somebody owes you money and refuses to pay you, where do you go? Loko ko va ku ri na munhu loyi a ku kolotaka mali a nga lavi ku ku hakela, u fanele u ya kwihi? If the father or the mother of your child refuses to pay maintenance, what can you do? Loko mhakhi kumbe baba a yala ku humesa mali yo hlayisa n'wana, u fanele u endla yini xana? If you're being abused in your own home, how do you obtain protection? Loko u xanisiwa endzeni ka muti wa wena, u nga kota ku sirheleleka njhani? If a family member dies without a will, what happens to their property? Loko ko va ku ri na xaka ra wena leri lovaka ri nga hlayanga swa ku mpahla kumbe swo karhi, ku fanele ku endleka yini hi swona? U fanele u endla yini? If you're arrested, what are your rights? Loko wo va u khomiwile, malunghelo ya wena hi la ya njhani? If you cannot afford a lawyer, where can you get help? Loko u nga swi koti ku ti hakelela muyimeri, u nga pfuneka kwihi? If you believe that a government official has treated you unlawfully, who can you approach? Loko wo vona swa ku mutirhela mfumo a nga ku khomanga kahle, u nga ya kwihi? These are not abstract legal questions.
a ko va swivutiso ntsena swi tlangaka hi mariti ya nawu. They're real questions about real people's lives. I swivutiso leswi khumbaka vanhu lava hanyaka. And that's why I think access to justice means four things. Hi yo mhaka mina ni ehleketa ku fikelela vululami I swilo swa mune. Firstly, justice must be close enough to reach. Xo sungula vululami swi laveka byi ri kusuhi hi ta kota ku byi fikelela. Secondly, it must be simple enough to understand. Xa vumbirhi I ku kota ku twisisa. Thirdly, it must be affordable enough to use. Xa vunharhu I ku kota ku ni nga kota ku byi fikelela na xiyimo xa me xa timali xi kota ku ni pfumelela ku swi fikelela. And fourthly, it must work well enough to make a difference. Xa vumune vululami byi fanele byi tirha hi ndlela ya kahle swinene ku kota ku va na ku hambana. We're speaking here today in Thulamahashe. Ha vulavula namuntlha la Thulamahashe. This court has served the community since 1982. Khoto leyi yi tirhele ganga ra Thulamahashe kusukela 1982. Today, the district court serves approximately 140,000 people in Thulamahashe, Islington, and surrounding areas. Namuntlha khoto leyitsongo ya kwala Thulamahashe yi tirhela vanhu va ku ringana 140,000 lava nga kona la Thulamahashe, Islington na tindhawu tin'wana leti nga kusuhi. The regional court here situated serves the wider Bushbuck Ridge sub-district, a population of approximately 750,000 people. Regional court leyi nga kona la Thulamahashe yi tirhela ganga ra Bushbuck Ridge, vanhu vo ringana 750,000 va swi kota ku milandzu ya vona yi nga ya tengiwa regional court kwala Thulamahashe lava tshamaka la Bushbuck Ridge. These figures tell us why the location of courts matter so much. Tinhlayo teto ni nga ti hlaya ti kombisa vunkoka bya ndhawu laha ku tengiwaka kona. For someone with a car, traveling 50 kilometers to a court may be inconvenient. Se loko ko va ku ri na munhu loyi a nga na movha, loko a la ku chayela movha a famba 50 wa tikhilomitara, sweswo swi nga va swi nga tshamisekanga eka yena. For someone who depends on a taxi and has 100 rand in their pocket, that distance can be the difference between obtaining justice and giving up. Se loko ko va ku ri munhu loyi a kalaka movha, loyi a nga ni 100 rand ntsena exikhwameni kusuka a ya hleketa ku famba mpfhuka walowo a khandziya taxi a kota ku ya fikelela vululami, swi nga endla ku a ya kumba hela matimba. And that is why, as a democratic government, we've been working to undo the geography that apartheid imposed on our justice system. Hi yo mhaka tanihi mfumo lowu ngo hlawuriwa wa kwala Afrika-Dzonga hi lwa hi matimba ku cinca tindhawu leti tikhoto ti nga kona hi ringesa ku lulamisa leswi nga onhiwa hi mfumo wa xihlawulo. In December of 2024, Thulamahashe, Acornhoek, Mkhulu were formally proclaimed as places for the holding of a court under the Bushbuck Ridge sub-district with effect from February of 2025. Kusukela hi 2024 kube ku bohiwa leswaku Thulamahashe, Acornhoek, Mkhulu I tindhawu leti ku nga ta tengiwa kona laha ku nga ta va na tikhoti eka ndhawu leyi hinkwayo ya Bushbuck Ridge. That might sound like an administrative decision that lives in the government gazette. Se sweswo swi sungule hi lembe ra 2025 hi nyanga ya February, sweswo swi ngo tikomba hongeti I marito ntsena lama nga tsariwa eka gazette ya mfumo. But its purpose is very profoundly practical, and that is to bring justice closer to where people live. Kambe xikongomelo xa swilo sweswo swi nga endleka
hi ku kahle kahle hi lava ku tisa vululami ekusuhi ni laha vanhu va tshamaka kona. And we must continue that work. Se hi fanele hi yisa ntirho walowo mahlweni. Justice, access to justice cannot depend on your postal code. Ku va munhu a kota ku fikelela vululami a swi lavi ku langutiwa code ya laha a tshamaka kona kumbe laha kumaka poso ya yena kona. A person living in rural Mpumalanga has exactly the same constitutional rights as a person living in Johannesburg, Cape Town, or Mbombela. Munhu loyi a tshamaka la matikoxikaya ya le Mpumalanga i na malunghelo ku fana na munhu loyi a tshamaka edorobeni Johannesburg. The second requirement that we spoke about is that people must understand the justice system. Xa vumbirhi leswi hi nga vulavula hi swona i ku vanhu ku laveka va twisisa ku vululami byi tirha njhani. This is a multilingual community. Xitsonga, Siswati, English, and many other languages are spoken here. Ganga leriwa ra tindzimi to hambanahambana ku vulavuriwa Xitsonga, Sipulana, Siswati ni Xinghezi. A justice system cannot call itself accessible if people walk into a court and cannot understand what is being said. Se a hi nge vuli swa ku vululami bya fikeleleka loko ku ri ku vanhu lava va nga vaakatiko va ndhawu yaleyo court yi nga kona va nga koti ku nghena va tlhela va twisisa leswi endlekaka. But language is not just about translation and interpretation. Se tindzimi a hi timhaka ta ku toloka hambi ku hundzisa leswi swi vulavuriwaka. Lawyers and government officials sometimes speak a language of their own. Magqwetha va tirhela mfumo va na ririmi ra vona. I mustn't say they, we, because I'm one of A them. ni vuli swa ku hi vona, ni vula hambi ku katsa hina. We speak about applicants, respondents, jurisdiction, pleadings, interlocutory processes, res ipse loquitur, prescribed forms, Se hina jurisdictional elements. hi vulavula hi ku ku na mukomberi, ku na loyi a hlamulaka, ku na mapapila ya ku endla xikombelo, ku na marito lamakulu lama langutiwaka. Hi vulavula hi ku ndhawu leyi yi wela kwihi a yi weli kwihi, hi fanele hi languta yini eka xikombelo xa munhu loyi a faneleke ku pfuniwa, swilo leswi n'wehe mi nga swi tiviki. Those words might be necessary in the legal system, but a person standing at the counter of the court, of the clerk of the court, has a problem that needs to be solved. Marito malamo ma laveka hi ku ku tirhiwa hi nawu, mara munhu loyi a nga ta a fika yima counterini a nga tirhi hi nawu i va a fanele ku swi twisisa ku ku endleka yini. And our responsibility as public servants and legal practitioners is not to demonstrate how much we know. Se hina tanihi vatirhela mfumo vayimeri a swi laveki hi kombisa ku hina hi tiva ku fikela kwihi. It's to help that person understand what they can do. Hina ntirho wa hina i ku pfuna munhu yaloyo a kota ku swi twisisa ku i fanele a endla yini. And that's why legal literacy is so important. Hi yo mhaka ku dyondza nawu i swa nkoka. A right that you do not know about is a right that is very difficult to exercise. Lungelo leri u nga ri tiviki swa tika ku ri tirhisa. Thirdly, justice must be affordable. Xa vunharhu vululami byi fanele byi va byi kota ku affordeka. The Constitution says that everyone has the right to have disputes decided fairly by a court or another independent tribunal or forum. Nawu vumbiwa wu vula leswaku
munhu un'wana na un'wana i na lunghelo ra ku va leswi swi n'wi vilerisaka kumbe leswi a lavaka ku pfuniwa hi swona swi ya yingiseriwa kahle ekhoti hambi ku nga va ku ri hi tindhawu tin'wana. It does not say that this right belongs only to people who can afford lawyers. Nawu wolowo wu vulanga leswaku lunghelo rero i ra vanhu lava va nga na magqwetha ntsena. And that's why institutions such as Legal Aid South Africa are so important. Hi yo mhaka swiyenge swa mfumo swa ku fana na Legal Aid South Africa i swa nkoka. And legal aid is not only about defending people accused of crimes. Legal aid a hi ya vanhu lava nga tlula nawu ntsena. Depending on the circumstances and the qualification requirements, Legal Aid South Africa can assist people with civil matters as well. Swi ya hi ku in xikombelo xa njhani i nandzu wa njhani. Legal aid yi pfumeleriwile ku hambi ku ri ka timhaka ta ku kweletana kumbe timhaka ta nhundzu yi nga pfuna vaakatiko va Afrika-Dzonga. Including housing and eviction disputes, Ku katsa na timhaka ta tiyindlu ku humesa vanhu etindlwini. family matters, land rights matters, and other situations where people's rights are threatened. Timhaka ta mindyangu, malunghelo ya ku va na misava kumbe ku lwela switandi na laha ku nga hlukumeziwa malunghelo ya van'wani vanhu. This is also why we have small claims courts and why they are so important. Hi yo mhaka hi ri na small claims court i swa nkoka swinene. In July, we increased the jurisdiction of small claims courts from 20,000 Rand to 30,000 Rand. Hi nyanga ya July hi ve hi tlakusa mali ya small claim kusukela eka 20,000 ku ya ka 30,000 rand. That means that many people who previously had to reduce their claims in order to make use of the small claims court now can make use of the small claims court for up to 30,000 Rand. Swi vula ku vanhu lava a va hamba va ya ka small claim va kuma swa ku mali ya vona yi le henhla ka 20,000 a va boheka ku va yi pumba yi vuya ka 20,000 va ta kota ku pfuneka mara sweswiwa se swi ta va olovela. If you loan someone 5,000 Rand and they refuse to pay you, it makes no sense to spend 20,000 Rand employing lawyers to go and get 5,000 Rand back. A hi nge ku na munhu loyi a ku kolotaka 5,000 rand a swi pfuni nchumu ku qacha gqwetha leri u nga ta hakela 20,000 rand u endlela ku u kuma mali ya wena ya ku ringana 5,000 rand. The justice system must provide remedies that are proportionate to people's problems. Mafambiselo ya swa vululami wu ringesa ku tisa swilo leswi swi nga ta pfuna vanhu eka swiphiqo swa vona. That's why small claims courts matter. Hi yo mhaka small claim i xa nkoka. That's why community advice officers matter. Hi yo mhaka tindhawu ta vaakatiko laha va nga lemukisiwaka ti ri ta nkoka. That's why pro bono work by lawyers matters. Hi yo mhaka ku yimela vanhu u ri muyimeri kumbe u ri gqwetha u nga hakeriwanga swi ri swa nkoka. And that's why I want to appeal directly to the legal practitioners who are here today. Hi yo mhaka ni la ku endla xikombelo ndzi vulavula na magqwetha lama nga kona namuntlha. Your professional responsibility doesn't end at the doors of your offices or your chambers. Vutihlamuleri bya n'wina eka ntirho wa n'wina a byi heleli laha mi hlanganaka kona na vanhu lava mi va pfunaka kumbe eminyangweni ya tiofisi ta n'wina. South Africa needs lawyers who are part of their communities. Afrika-Dzonga yi lava vanhu lava va tinyungubyisaka hi vutihlamuleri bya vona. Lawyers who sometimes give their time without asking what they're going to be paid. Vayimeri magqwetha lava va tinyiketelaka hi nkarhi wa vona va nga kombelanga.
lawyers who help people understand the law, magqwetha vayimeri lava pfunaka vaakatiko va kota ku twisisa nawu, and lawyers who remember that the law ultimately is a public service. magqwetha lava va swi twisisaka leswaku ku tivisa vanhu hi nawu i ku tirhela vaakatiko. The fourth requirement that I spoke about is that justice must make a difference. Xa vumune lexi ni nga vulavula hi xona i ku vululamisi byi fanele byi endla ku hambanisa. It's not enough that a court exists. A swi yanelanga ku ku na court ntsene. It's not enough that someone manages to reach the court. A swi yanelanga ku munhu wa swi kota ku ya fika court. It's not enough that they fill in the correct form. A swi yanelanga ku munhu wa swi kota ku tatisa form. The system must actually work. Mafambiselo ya vululami ma fanele ma tirha. And that's why some of the statistics from Thulamahashe are very, very important. Hi yo mhaka tinhlayo leti sukaka eThulamahashe ti ri ta nkoka. From the 1st of April to the 31st of July this year, Kusukela hi ti 1 ta April ku ya fika eka ti 31 ta July lembe leri. this court registered 194 domestic violence matters. Khoti leyi yi ve yi tsala swileriso swa nsirhelelo swa ku ringana 194. That's almost 200 domestic violence matters in 4 months. Swi vula leswaku i swileriso swa nsirhelelo swi lavaka ku fika eka 200 hi tinyanga ta mune ntsene. It registered 98 maintenance matters. Yi ve yi tsala nakambe swikombelo swa maintenance swa ku ringana 98. There were also 38 small claims court matters and 85 criminal matters. Ku ve na milandzu ya small claim ya ku ringana 38, milandzu ya vugevenga ya ku fika 85. It's a very interesting interpretation. Behind every one of those numbers is a human being. Se handle ka ku languta tinhlayo ntsene, tinhlayo letiya ko va tinhlayo ku na vanhu endzhaku ka tona. Behind every maintenance case, there may be a mother trying to buy food and school clothes for her child. Eka xikombelo xin'wana na xin'wana xa maintenance ku na mhakhe loyi a lavaka mali ya ku kota ku hakelela n'wana wa yena xikolo, ku xava yunifomu na ku xava swakudya. Behind a domestic violence application may be a woman who has finally found the courage to ask the state to protect her. Eka xikombelo xin'wana na xin'wana xa xileriso xa nsirhelelo ku na manana loyi I khale kumbe xana tiyisele ku xanisiwa ize a va na xivindzi a ya kombela ku sirheleriwa hi court. Behind a small claim may be a pensioner or a worker trying to recover money that they cannot afford to lose. Eka nandzu luwa wa small claim endzhaku ka wona swi nga endleka I munhu wo dyuhala loyi a holaka pensioni loyi a lavaka ku a hakeriwa mali ya yena hi ku I chava ku lahlekeriwa. Behind a criminal case, the case of this Gebengu, is not only an accused person. There may also be a victim, a family, and a community waiting for justice. Se layani ka milandzu ya vugevenga a hi va khomiwa kumbe va hehliwa ntsene endzhaku ka yona ku na muhehli mutwisiwa ku vava vanhu lava va languteleke leswaku vululami byi hetiseka. And for that reason, we must never ever allow case numbers and statistics to become simply statistics on a spreadsheet or a departmental report. Se hi swivangelo sweswo hinkwaswo ni nga swi hlaya a swi laveki tanihi ndzawulo wa vululami hi helela laha ka tinhlayo na le ka maphepha ku I milandzu yi sungula kwini yi helela kwihi. Every file represents someone's life.
file yin'wana na yin'wana yi yimele vutomi bya munhu. And that message is especially important for us in government. Hi yo mhaka message walowo I wa nkoka swinene eka hina mfumo. When somebody comes to the court counter, they should not be sent from one office to another office unnecessarily. Se loko munhu a fika ehubyeni a fika yima counterini a swi laveki ku a jikisiwa a yisiwa ka khoto yin'wani a suka ka yin'wani a yisiwa ka yin'wani. When a telephone is supposed to be answered, it must be answered. Loko riqingho ri rila ku laveka ri hlamuriwa. When a maintenance investigation must take place, it must take place as quickly as possible. Loko ku ri ku fanele ku endliwa vulavisisi eka xikombelo xa maintenance swi laveka swi endleka hi xihatla. When a case has to be prepared for trial, unnecessary postponements must be avoided. Loko nandzu wu fanele wu vekeriwa siku ra ku tengiwa ha rona a swi laveki wu tshama wu ri karhi wu tlheriseriwa ndzhaku wu nga yi mahlweni. When our computer networks fail, we must fix them. Loko ti-network ta hina ta tikhompyuta ti nga tirhi swi lava hi lunghisa. When posts are vacant and those vacancies affect services, we must fill them. Loko ku ri na ndhawu laha ku nga na xitulu ku nga na ntirho ku kalaka munhu wo tirha swi laveka ntirho wolowo wu humeseriwa rivaleni ku qachiwa vanhu ntirho wu ta ya mahlweni. And therefore, access to justice is also about the quality of public administration. Hi yo mhaka ku kota ku fikelela vululami swi fanele ku va na quality eka ntirho wa vululami. Next month in September will be Public Service Month. Nyanga leyi landzelaka ya September ku ta va ku ri nyanga ya vatirhela mfumo. Batupili and access to justice are not separate ideas. Se ku kota ku fikelela vululami na leswi hi swi vulaka ku vanhu mahlweni batshupili a ko va miehleketo ntsene. They meet at the court. I swilo leswi swi faneleke swi rhangela ti-court. We're holding Access to Justice Week during Women's Month. Se hi khome nongonoko lowu wa ku kota ku fikelela vululami hi nyanga ya vamhaki. This year marks the 70th anniversary of the historic Women's March to the Union Buildings on the 9th of August 1956. Hi lembe leri se I 70 wa malembe kusukela loko vamhaki va fambile va tereka va ya eUnion Building hi ti 9 August 1956. 9 August 1956. When I was walking around earlier and visiting all the stalls, one of the stalls I visited was the Department of Education. And I couldn't help, but I love books and I love reading. So I asked nicely if I could have this. And it's a book called A Century of Struggle, Be the Legacy. And I think the 1956 March, Women's March, exemplified courage, commitment, and a dedication to changing our country. Loko ni fika namuntlha ni kume leswaku ku na matende hala handle. Loko ni ri karhi ni famba ni kume leswaku ku na ndzawulo ya tidyondzo. Ni fika ni yima eka vona ni vulavula na vona. Tanihi munhu loyi a rhandzaka ku hlaya tibuku ni kombele buku leyiwani hi leyi vulavulaka hi ku tiyimisela ka vamanana na ku lwela malunghelo ya vamanana. The women of 1956 marched against the pass laws. Vavasati va 1956 va tereke swi ri karhi swi tika. They marched against a system that used the law to control people's lives rather than to protect their dignity. Va tereke kumbe va marcha va endlela matirhelo ya nawu lama ama endliwa kumbe matirhisiwa ku lawula
vutomi bya vanhu hi ndlela yo ka yi nga ri kahle va endlela ku vanhu va fanele va sirheleriwa eka xindzhuti xa vona. 70 years later, women enjoy constitutional rights that those courageous women could only struggle for. Namuntlha hi fikelele malembe ya 70 va mhakhe va swi kota ku tiphina hi malunghelo lama nga kona eka nawu vumbiwa. Malunghelo malamo ma sungule laya ka vamanana lava nga yima va tiya va terekela hina namuntlha. But we also know that formal equality is not enough. Kambe ha swi tiva leswaku a swo lava ntsena ku va nawu kumbe swi tsariwa ku fanele ku va na ku ringana eka rimbewu. The number of domestic violence matters being dealt with here in Thulamahashe should concern every one of us. Tinhlayo ta milandzu leyi nga na timiholovo kwala Thulamahashe ti fanele ti hi vilerisa hinkwenu ka hina. Gender-based violence and femicide cannot be solved by the Department of Justice alone. Madzolonga lama simekiweke eka rimbewu ra xisati kumbe ka rimbewu ro karhi a ri nga ta lulamisiwa ntsena hi ndzawulo wa vululami. Police have responsibilities. Maphorisa va na vutihlamuleri. Prosecutors have responsibilities. Vachuchisi va na vutihlamuleri. Magistrates have responsibilities. Vaavanyisi va na vutihlamuleri. Social workers have responsibilities. Vatirhela vaakatiko na vona va na vutihlamuleri. Traditional leaders have responsibilities. Na varhangeri va ndhavuko va na vutihlamuleri. Schools have responsibilities. Swikolo swi na vutihlamuleri. Families have responsibilities. Mindyangu yi na vutihlamuleri. And us as men in particular have responsibilities. Ngopfungopfu na hina vavanuna hi na vutihlamuleri. Our message must be very, very clear. Message wa hina wu fanele wu basa swinene. Violence against women and children is not a family matter that society should ignore. Madzolonga lama nga langutana ni vamhakhe ni vana a hi swilo leswi faneleke ku swi lunghisiwa hi vaakatiko ntsena. It is not part of our culture. A swi vumbi ndhavuko wa hina. It is not something that a woman must simply endure. A hi swilo leswi n'wansati a faneleke ku swi tiyisela. It's a violation of her fundamental rights and dignity. I ku xanisa kumbe ku kandziya malunghelo ya yena lama a bohaka ku a va na wona na xindzhuti xa yena. I would also like to address our traditional leaders. Ni la ku vulavula nakambe na varhangeri va ndhavuko. Traditional leaders are an important part of the social fabric of our communities. Varhangeri va ndhavuko na vona I va nkoka swinene eka maganga ya hina. I'm going to pause for a second. You're reminding me of a story that people like telling when they talk about interpretation. Nta yimisanyana toloki ntsundzuxa swin'wana mayelana na swin'wana swi nga tshame swi endleka ni vulavula hi ku toloka. They say one day there was a very learned advocate who was busy addressing the court. Se a ku ri na advocate n'wana gqwetha rin'wana lerikulu a ri vulavula na court. And the advocate said, "My lord, Se advocate a ku muavanyisi wa mina wo hlonipheka. this case Nandzu lowu rests ni helela kwala. on the horns of a dilemma." Nandzu lowu wu helela laha timhondzo ti tlumbanaka kona. The story goes that the interpreters just said, "My lord, this case rests on the horns of a very strange animal that I don't know." Se loko ku ri karhi ku endliwa nandzu luwa se toloki yi fanele yi vulavula phela swi twakala yo pho ku
Avanyisi wa me wo hlonipheka I nandzu lowu helela ka timhondzo tin'wana to ka ti nga twisiseki nyana kahle. So back to traditional leaders. You are often the first people who are approached when conflict arises. I n'wina vanhu vo sungula lava va landziwaka loko ku pfuka madzolonga kumbe ku holova. You understand the community, its history, its families, and its customs. Mi twisisa maganga lama mi hanyaka eka wona, maendlelo ya swilo, mindyangu. And therefore, you have an important role in promoting peaceful resolution of disputes, of social cohesion, and of respect for the law. Se mina ntirho lowukulu laha mi faneleke ku mi endla ntiyiso wa ku va na ku lunghisiwa ka swiphiqo leswi va ka kona, timholovo leti va ka kona na ku hloniphana na ku hlonipha nawu. Our constitution recognizes traditional leadership and customary law. Nawu vumbiwa wa hina wu tekela nhlokweni vurhangeri bya ndhavuko. Our constitution requires of all of us, governments, courts, traditional institutions, and communities, to uphold the values of human dignity, equality, and freedom. Nawu vumbiwa wa hina wu langutele leswaku hinkwenu ka hina mfumo, ehubyeni, swiyenge swa ndhavuko na vuakatiko va tekela nhlokweni kumbe ku xixima xindzhuti xa munhu ku ringana ni ntshunxeko. And for that reason, there should be no contradiction or competition between constitutional justice and traditional leadership. Hi yo mhaka a ku fanelekanga ku va na ku tlumbana exikarhi ka nawu vumbiwa na vurhangeri bya ndhavuko. Instead, we should ask, how do we work together so that a person with a problem finds help as quickly as possible and as fairly as possible? Hi yo mhaka hi fanele hi vutisa leswaku hi nga pfunana njhani ku endla ntiyiso wa ku pfuneka ku fika hi ndlela yo fanela eka tindhawu leti hi tshamaka ka tona na le ka swiyenge swa ti-community. Sometimes help will come through the structures of the community. Minkarhi yin'wani ku pfuneta ku tata hi le ka swiyenge swa community. Sometimes it will come through mediation. Minkarhi yin'wani swi lungha hi ku va vanhu va vulavurisanini va rivalelana. Sometimes it will come through institutions of traditional leadership. Minkarhi yin'wani ku ta va ku nghenelele vurhangeri byo karhi. And sometimes it will come through a small claims court. Minkarhi yin'wani swi lungha hi loko ku nghenelele small claims court. Sometimes a matter must come before a magistrate's court or a high court. Minkarhi yin'wani swilo swi fanele swi ya mahlweni ka muavanyisi swi ya tengiwa ehubyeni kumbe ekhotonkulu. The important thing is that people must know where to go, who can help them, and what their rights are. Mhaka yikulu I ku vanhu va fanele va swi tiva leswaku va fanele va ya kwini, va ta pfuniwa hi mani, malunghelo ya vona hi lama ya njhani. Display my library here. Nta mi komba swibukwana leswi ni nga na swona. So this year we celebrate 30 years since the adoption of our constitution. Lembe leriwa hi na 30 wa malembe hi sungule ku landzelela nawu vumbiwa wa tiko ra hina. One of the things that I am most grateful and also most proud of is that I was given the honor by my organization, the African National Congress, to be a member of parliament since 1994 and to have been part of the Constitutional Assembly that wrote the Constitution of the Republic. Lexi ni xi khensaka ngopfu I ku va ni langhiwile hi ntlawa wa mina wa African National Congress laha va nga ni langa ku ni va un'wani wa xirho lexi nga tsala nawu vumbiwa wa tiko leri Afrika-Dzonga na ku ya yima eParliament.
This constitution makes a fundamental promise. nawu vumbiwa lowu wu endle xitshembiso xa nkoka. South Africa will never and never again be a country in which the law belonged to some and to not to others. La Afrika-Dzonga a swi nge he pfuki swi endlekile laha ku nga ta va na vanhu lava nawu va tirhelaka kumbe ku va sirhelela na ku va van'wani va nga tirheliwi va nga sirheleriwi. Never again should the color of our skin determine whose rights matter. A swi nge he tlheli swi endleka nakambe laha ku nga ta va ku tekeriwa nhlokweni mhlovo wa xikhumba xa munhu na vunkoka bya malunghelo ya yena na ku munhu wo karhi na malunghelo yo karhi ku tlula mani. And never again should political power stand above the law. A swi nge he tlheli swi endleka nakambe ku matimba ya tipolotiki ma va henhla ka nawu. Our constitution says that everyone is equal before the law. Nawu vumbiwa wa hina wu ri vanhu hinkwavo va ringana emahlweni ka nawu. That is an enormous achievement that all of us as South Africans can be proud of. Swilo sweswo I swa nkoka swinene hi kote ku fikelela swilo leswikulu swinene leswi hi nga tinyungubyisaka ha swona tanihi ma-Afrika-Dzonga. But after 30 years, we must also ask the difficult question. Na le ndzhaku ka malembe ya 30 hi fanele hi vutisa swivutiso swo tika. Can everyone actually use the law equally? Xana munhu un'wana na un'wana a nga swi kota ku tirhisa nawu hi ndlela yo ringana ke? And that is the challenge of access to justice. Hi yo mhaka I xiphiqo lexi langutaneke na ku fikelela vululami. Because there's a difference between having a right and being able to exercise it. Ku na ku hambana exikarhi ka ku va na lunghelo na ku kota ku tirhisa lunghelo ra wena. There's a difference between having a court and being able to reach it. Ku na ku hambana ka ku va na khoti na ku kota ku yi fikelela. There's a difference between obtaining a court order and having that order implemented. Ku na ku hambana eka ku kota ku va na xiboho xa khoti na ku kota ku xi tirhisa. And so, as we celebrate the 30th anniversary of the adoption of our Constitution, we must do more than reflect on what we've achieved. Tanihi loko hi tsakela malembe ya 30 hi mpfhuka hi sungula ku landzelela nawu vumbiwa wa hina, hi fanele hi languta ku xana hi kota ku fikelela yini. We must renew our institutions, Hi fanele hi pfuxeta swiyenge swa hina. and we must recommit ourselves to making constitutional rights real in every people's everyday lives. Hi fanele hi tinyiketela nakambe ku pfuxeta malunghelo ya nawu vumbiwa ku endla ntiyiso wa ku I malunghelo lama tirhelaka vanhu lava hanyaka. And that brings me to the roles and responsibilities of everyone gathered here today. Hi yo mhaka swi ndzi tisa eka leswi ndzi lavaka ku vulavula ha swona mayelana na ntirho ni vutihlamuleri bya un'wana na un'wana namuntlha. To our public servants, Eka vatirhela mfumo va hina, every person who walks through the doors of a government office must be treated with dignity. munhu un'wana na un'wana loyi a nghenaka hi nyangwa wa ndzawulo wa hina I fanele a khomiwa kahle hi xindzhuti. We are not doing people a favor by serving them. A hi endleli vanhu favor hi ku va pfuna kumbe hi ku va tirhela. We are performing the duties for which the public elected us and employ us. Hi endla swilo leswi nga languteriwa eka hina leswi hi nga qacheriwa swona. To our magistrates, our prosecutors, and other justice officials, Eka vaavanyisi va hina vachuchisi na vatirhi lava tirhaka eka ndzawulo,
Efficiency and fairness are themselves part of access to justice. Ku tirha hi ku hetiseka hi ku ringanela hi ndlela ya kahle sweswo swi va swi ri ku fikelela vululami. Every unnecessary postponement and delay has real consequences for real people. Ku tshama hi ri karhi hi tlherisa milandzu hi yi vekela masiku man'wani swi endla ku vululami byi khumbeka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. To the legal profession, Eka vanhu lava va nga vayimeri, help us take the law beyond courtrooms and law offices, give back to communities, support legal education and pro bono work. eka n'wina vayimeri ni kombela leswaku mi hi pfuna ku nawu wu nga heleli ntsena ehubyeni etiofisini mara tlhelani nakambe mi vuyisela eka ti-community hi ku va dyondzisa mayelana na nawu na ku va tirhela mi nga hakeriwanga. To traditional leaders, Eka varhangeri va hina va ndhavuko, continue helping us to build communities in which disputes can be resolved peacefully, rights are respected, and women and children are protected. hi kombela mi ya mahlweni mi yaka eka ti-community ta n'wina laha mi kotaka ku mi lunghisa timholovo leti va ka ti ri kona na ku endla ku swilo swi endleka hi ku rhula ku sirhelela malunghelo ya vamhakhe na vana. To civil society and Chapter 9 institutions, Eka civil society na swiyenge swa chapter 9 continue holding government accountable. yanani mahlweni mi endla ku mfumo wu teka vutihlamuleri. A constitutional democracy needs institutions and citizens who are prepared to tell government when things are going wrong. Nawu vumbiwa wa democracy wa lava swiyenge swa ku fana na n'wina laha mfumo wu nga ta tsundzuxiwa leswaku swilo a swi fambi kwihi swi onhaka kwihi. And to the community, Ne le ka n'wina vaakatiko use these institutions, tirhisani swiyenge leswi, ask questions, vutisani swivutiso, don't be intimidated by the justice system. mi nga chavisiwi hi vululami. If you don't understand something, ask someone to explain it. Loko ku ri na xo karhi lexi u nga xi twisisiki vutisa. If you need help, seek it. Loko u lava ku pfuniwa kombela. If you believe that your rights have been violated, speak up. Loko vona hongeti malunghelo ya wena ma jeketeriwini ma kandziyeriwile vulavula. The Constitution does not belong to lawyers. Nawu vumbiwa a hi wa vayimeri kumbe magqwetha ntsena. The courts do not belong to magistrates. Tikhoti a hi ta vaavanyisi ntsena. And the Department of Justice does not belong to government officials. Ndzawulo ya vululami a hi ya vatirhela mfumo ntsena. They belong to the people of South Africa. I swiyenge leswi swi nga swa vanhu va Afrika-Dzonga. As we close Access to Justice Week, there's one final point I want to emphasize. Tanihi loko hi pfala vhiki ra ku fikelela vululami ku na swa nkoka leswi lavaka ku swi jeketela. We must not pack away access to justice when today's program ends. A swi lavi hi ve hi teka hi vekela tlhelo ku endla vululami tanihi loko vhiki ra vululami namuntlha ri hela. The people who need maintenance next week must still receive help. Na vhiki leri taka loko ko va ku ri na vanhu lava lavaka maintenance a va pfuniwi. The woman who needs a protection order next month must still be assisted. Loko ko va ku ri na n'wansati loyi a lavaka xileriso xa nsirhelelo a pfuniwi. The person with a small claims court case in October must still know where to go. Hambi ko ta munhu a ku wa kolotiwa a ya ka small claim ata hi nyanga ya October a vi a swi tiva leswaku i ta pfuneka kwihi. The family struggling with a deceased estate in December must still receive assistance. Na loko ko tshuka ku va na ndyangu hi nyanga ya December laha ku va ka ku ri na loyi a nga lova wa xaka ra vona
ku laveka va 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 swi tiva leswaku va ta ha pfuneka kwini. So Access to Justice Week must not be understood as an event. Se loko hi vulavula hi ku fikelela vululami, a ko va swilo leswi va ka swi ri swa siku rero ntsena. It must remind us how the justice system should operate every week. Swi fanele swi va switsundzuxo ku vululami byi fanele byi fambisiwa njhani vhiki na vhiki. A justice system that is present in communities. Vululami lebyi nga kona exikarhi ka vaakatiko. A justice system that listens. Vululami lebyi yingiselaka. A justice system that speaks in language that people understand. Vululami lebyi kotaka ku vulavula hi tindzimi leti vanhu va kotaka ku ti twisisa. A justice system that works with traditional leaders, civil society, and the legal profession. Vululami lebyi tirhisanaka ni vurhangeri bya ndhavuko ni van'wani lava tirhaka hi nawu. A justice system that protects the vulnerable. Vululami lebyi kotaka ku sirhelela vanhu lava nga riki na matimba. A justice system that holds power accountable. Vululami lebyi endlaka ku lava nga na matimba va teka vutihlamuleri. And a justice system in which an ordinary person can walk through the door and know, this institution is here for me too. Vululami kumbe mafambiselo ya vululami lama nga ta endla ku munhu un'wana na un'wana a kota ku nghena hi nyangwa a va swi tiva ku vululami byi kona ku ta ni pfuna. And that is the meaning of access to justice. Justice must be close enough to reach, it must be simple enough to understand, it must be affordable enough to use, and effective enough to make a difference. Se ku fikelela vululami hi sweswo ni nga vula swona ku kota ku ya laha ku nga ta pfuneka kona ekusuhi ku kota ku twisisa leswaku nga pfuneka njhani nakambe i ku kota ku vululami byi kota ku endla ku hambana. And that is the constitutional promise that we must make real here in Thulamahashe, throughout Bushbuck Ridge, throughout Mpumalanga, and throughout South Africa. Se hi xona xitshembiso lexi hi faneleke ku hi xi endla hi nawu vumbiwa kwala Thulamahashe, Bushbuck Ridge, Mpumalanga. Akensa. Thank you, Deputy Minister, for such a candor address. We appreciate the fact that you want communities to access justice within ease. We also appreciate, Deputy Minister, the monetary jurisdiction on the small claims court. Mungutwile angry minister. Mara Antoine me bama bokula karabula bula amowi. Ay lilizeleni bama boko cancer. Thank you so much. We are proceeding with the program. DM, we've got schools in this area where everyone is vetted. Educators, cleaners, groundsmen, and securities are vetted. So this means our girl child and boy child are safe in this school. And we want to see more of those vetting to proceed, to keep on making our school more safer. So having said that, we are going to hand over certificates of appreciation to those schools. We've got 4 schools. Then each one, there will be an official who will be coming to collect the certificate.
I will therefore request that we build a scrum of some sort. I will therefore request Councillor Gumete, if ukona angisondele. Can we have the HOD of Education? Can you please, you are invited to come to the front. Do we have anyone coming? Thank you, thank you. Can we also request the MEC to join us? Sorry? He's out. Okay. I will therefore, with great honor, request our Honorable Deputy Minister to join us. Thank you, DM. This is what we are going to do. Like I said, we've got 4 schools in this area. We've got Estalita special schools, where all people working there are vetted. We also have Tabacheu boarding schools. They are also vetted. Kamagugu special school, they are also vetted. Embonisweni Primary School, they are vetted. I think this is a good print. Can we put hands together? I will therefore request Mrs. K.A. Malapane to join us. I'm requesting that she will ascend through the stairs. She will greet everyone, and then we will hand over the certificate to the Honorable DM, who will hand it back to her. And I request the photographer to join us so that we can have snapshots. Can we have those? Ms. Malapane, can proceed. Photographer, give to DM. Give to DM. DM should be handing it over. As photographer, ala DM, ala dikolo tsa bo rona, ala. Thank you so much. Then you proceed to your right. We further request Mrs. T.N. Mashilwani to join us. Follow the same process. Thank you so much. Your efforts are really noticeable. We will also request Mr. James Giba to join us as well. Can we put hands together? Our schools are safe. Thank you. Move to the right. Thank you. Can we have Mr. R. Mgwenya
Thank you so much for the work well done in making sure that our schools are safe. DM, you may take a seat. Thank you so much. I will therefore call our Director, Legal Services, Ms. Ndicheni, to come to the podium to speak on Register for Sexual Offences Compliance. Thank you so much. Abusheni, I'm not going to waste your time. I will try by all means to be very short. Mostly when I speak, I prefer a song, but today I'm not ready to dance. I'm going to tell you about NRSO, who are supposed to be vetted. I was thinking the interpreter will assist me because this one I'm addressing our special audience who are members of the public. Bengicabanga ukuthi ituluku itawunceda ngoba kulendzaba le ngikhuluma nebabukeli bethu laba bamalunga emphakathi. Schools, crash, and any other institution, higher or lower, that care for children must be screened. Tikolo nema crash na konke lapho kufundiswa khona bantwana bethu kufuna ukuthi They have to make it a point that all employees have to be screened. kufuna baqinisekise ukuthi bonke basebenzi bayabukwa. The primary purpose of the NRSO, which is the National Register on Sexual Offenders, is to protect vulnerable groups, especially children. Injongo lenkulu yokuthi kube na list ye NRSO ukuthi kuvikelwe labo banganamandla noma emandla okutimela. And they are being protected from sexual abuse. Kwamele bavikelwe kulokuhlukubezwa ngokumacansi. It prevents people convicted of sexual offense against these groups from working with them or supervising. Logo kuvikela abantu labakile bagwetshwa ngemacala okuhlukubezwa ngokumacansi ukuthi basebenze nabo. The register is not intended to be an additional punishment. Le register akahloswa ukuthi kube ngilesinye isijeziso. But as a protective mechanism in preventing further abuse. Kepha njengento lesetshenziswa kuvikela kuhlukubezwa lokuqhubekako. The NRSO clearance certificates is required for the following people. Le NRSO certificate ifuneka ngesizathu lesilandzelako. Educators, Bafundzisi, lecturers, ma-lecturer, early childhood development practitioners, wonke umuntu lodlala inzima ekukhuliseni kwemntwana. child care workers, Bantu labanakekela abantwana. social workers, sports coaches, religious leaders, Bosonhlala kahle nalaba bahola temidlalo kubantwana. healthcare workers, Basebenzi batempilo and volunteers at children's homes. na laba babanakekela abantwana emakhaya. I hope now in this province we will agree that it is not only for Department of Basic Education,
is all of those people who I've mentioned who work with vulnerable groups, especially children. Ngithemba ukuthi intovisa ukuthi lona kusemthwalo welitiko letimfundo kepha umthwalo wonke umuntu lo khulisa umntwana. Before you employ anyone Ngaphambi kokuba uqasha umuntu who is going to work in a school or any institution that involves children, check with them whether they've been vetted. ngaphambi kokuba uqasha umuntu lo tosebenza ngebantwana noma noma lo tosebenza esikolweni kumele ukuthi uqale uhlole ukuthi loyo muntu akazange agwetshwe ngamacala okuhlukubeta. DM and HOD, Ku DM na HOD in this province where the sun rises, kulesifundza lesi saseMpumalanga we have entered into marriage with basic education. si bese singena emshadweni nabemfundo lephakeme In such a way that their HR recruitment consulted us to assist them on how to prepare their advert that will request also the NRSO certificate. lapho ke bacela ukuthi sibaside ukuthi singena njani kuba kugabisa lokuthi ba kufaka ikhasi nale NRSO. And out of that marriage, we always solve the challenges that we have because basic education is not making mistake in their advert. They said it clearly that there must be NRSO. That's why we find our offices being flooded. Kuloyo mshado sesicazulana inginamba lesimanato ngoba imfundo yamabanga laphansi iyaqinisekisa ukuthi iba khona iNRSO. Recently, we entered into another marriage. We are promoting polygamy in this province with SAPS. Siphinze sangena kulomnye mshado lokusho ukuthi kahle kahle kusho ukuthi siqhubekisela phambili indzaba yesithembu ngoba sibe sesihlangana nemaphoyisa. As much as they are the one who give us the SAPS 69, but they also make it a point that their officials are vetted and they have the SAPS 69, especially those who work with vulnerable groups. Ngoba ngibo la kufuna basinike SAP 69 ngibo la kufuna babone ukuthi labo bantu bayahlolwa ikakhulukati bantu labasebenza ngebantu labangakhona ukutilwela lobanganamandla okutilwela. To the community, especially parents who are here, Kumphakathi wonke ikakhulukati batali labakhona lana please ask the child care providers where you are taking your children for to attend, or are these employees vetted? sicela nibute lapho nimixa khona ebantwana benu noma la nibayisa khona nibute ukuthi labantu labasebenza ngalabantwana bakile bahlolwa ukuthi abasi bantu labake bahlukubeta. If they are not vetted, we have made it a point as Department of Justice that it is not supposed to be done national. We have to do it at the province. Go to the nearest court and ask them for Form 7. Uma kungakayendiwa lokho sicela ukuthi kungabi into le yindwa ku national kepha hamba kuleli court lesedudane la utocela khona Form 7. We will check you and vet you and check whether you have been found guilty of a sexual offense, and we will issue you with a certificate or not issue you with a certificate. Lapho sitohlola noma kwenda licwaningo sithole ukuthi awukase yini wagwetshwa ngalawa imaqala sibese siletha certificate. The same certificate, we didn't just wake up in the morning and say, we are starting as Department of Justice to register people. It was established under the Criminal Law, Sexual Offences and Related Matters Amendment Act of 2007. Leso certificate certificate lesimane savuka ekseni sathi nyalo sesenda ukuthi kuwena le certificate lesi certificate lesi sukela kule temthetho lapho kubuka khona amacala. Therefore, umphakathi wa Bushbuckridge Thulamahashe, Bese umphakathi wase Bushbuckridge eThulamahashe go to our court and hambani emakhoto ethu nibacele iForm 7
and ask for Form 7. so that you can assist those who are not here to complete it. And then if you can't even bring it to us, the court can assist you to bring it to us because we are based in Bombela. Kude into khona kusita nalaba ngekho la uma leli form uligcwalisile ungakhona ukuletha kithi ungalise court bathi ukhona kuletha ngoba sisembombela. We only verify you for sexual offenses, no other offenses, whether you once stole a chappies, but you were not involved in a sexual offense. We will verify you only for sexual offense. Lapho ke sibuka emacala kuphela okuhlukumeza ngokumacansi noma ngabe ukile waba nelicala mhlambe lokutshontsha ichappies angeke sikubuke lokho. As I wrap up, Njengoba sengivala we control the sun and we make it a point that because the sun starts with us, everything starts with us. silawula langa ngoba siyathi ukuthi konke kuqala ngathi langa futhi liqala ngathi. We are 100% when it comes to special schools. We have vetted most of them. It's only one that is a private school that we have not yet finalized it. Siqinisekisile ukuthi sihlola kakhulu laba kuma special schools kulama private school phela la singaka endilihlolo singakahloli khona noma kena licwaningo. HOD, we would like to thank you and your team HOD sithanda ukubonga kanye nelithimba lakho that you allowed us to infiltrate your offices so that we vet all educators. kuthi usivumele ukuthi singenelele ema-ofisini yakho sihlole bafundisi bakho. If you can ask, hence I said that we control the sun. Other provinces do come and we vet them. Uma ungabuta njengoba sisho ukuthi ngithi lesilawula langa naleti tifundza tiyeta sitobahlola. I would like to say, together we can protect our children. Ngithanda kusho ukuthi sonke singabavikela ebantwana bethu. This is not a punishment. Lesi akusiso sijeziso. We are looking at the best interest of a child, and it will remain our paramount requirement. Sibuka ikakhulu lokudinga abantwana futhi kuyahlala ku into lesiyifunako. Ngiyabonga. Halala Thulamahashe halala. Halala Bushbuckridge halala. Siyabonga Hakentsa Manmanda. We're moving forward na mina ungakusi matebela thoma ubina beala. Sweswi ita ngena ka xiyenge xa vari access to justice through small claims court. La va nga ta ihlamusela kona ku ri small claims court xi tirha njhani ku ri loko munhu a ni kolota xikoloto xa koho ku va ku ri xikoloto xa njhani and xikoloto xexo ku fanele ku va xa mali muni lexi nga ta ni endla ku ni qualify ku ri ni ya pfuneka eka small claims court. Se ta kombela yimisa tatana Simon Masinga ku nga yena commissioner wa small claims court ku ri va ta ihlamusela ku ri timhaka leti ta small claims court ti famba njhani. A ni ri makhelwani se ndzi n'wi lomba mali a ku ta ni nyika loko a kuma mali ya xitokofele hi December and a nga ni hakelanga. So loko sweswi a nga ha hlamulani mina hi mhaka ku a nga lava ku ni hakela. Se tatana Masinga va ta ihlamusela ku ri loko swi ri so me ni fanele ni swi makisa ku yini ku ri ni gcina ni kume mali ya mina. Se ni kombela yimisa tatana Simon Maphanga a yi n'wi beleni mavoko loko va ri karhi va ta mahlweni. Abshin, Dumela. I would like to send my greetings to the Amashangani Tribal Authority. I would like to send my greetings to Amashangani Traditional Authority, Council.
Ndi pfuxela vurhangeri bya ndzawulo and all other traditional council who are not amongst us, who are also engaged on other issues. na van'wani la leswaku I varhangeri le ematikweni ya vona lava rhangelaka vanhu kona. Our Deputy Minister, Mr. Nel, Na ministara wa hina loyi a nga tirhisaka na ministara wa justice, our NPA colleagues, legal aid, na lava hi tirhaka na vona ka NPA ku nga vachuchisi na vayimeri va legal aid and Justice Ministry, the magistracy. na va magistrate. I greet you all. Na mi pfuxela hinkwenu. My task is very, very, very simple. Se a ntirho wa mina wu olove ngopfu. It's how people access justice to small claims court. Hi leswaku vanhu va nga pfuneka njhani loko hi kolotana timali leti leswaku a hi timali letikulu ngopfu. I am an admitted attorney of the High Court. Se ni muyimeri loyi leswaku ni dyondzisa swa vuyimeri and leswaku ni tirhela loko na nghena aka huveni leyikulu liya la Afrika-Dzonga. I'm also a practicing attorney. And nakambe ni tirha nje hi muyimeri. I'm also appointed as a commissioner of small claims court. And nakambe hi mina mukhomishinara wa tihuvo letiya ta tikhoto letitsongo. Duly appointed by the Department of Justice. La leswaku ndi vekiwe hi yona a ndzawulo ya Department ya Justice. Since 2010, October the 1st. Kusuka hi October 2010 hi siku ra kusungula ra October. My certificate has got our deputy minister's signature as well. And nakambe certificate xa mina xi sayiniwile hi yena a minister wa hina. As a commissioner of small claims court. La leswaku ndi atikisisiwa leswaku ni commissioner wa huvo leyi ya ti small claims court. The question is who must approach the small claims court? Se a xivutiso hi leswaku I mani loyi leswaku a fanelaka a ya a lava ku pfuneka laha ka huvo ya ti small claims court. Any person who is being owed money I munhu un'wana na un'wana leswaku u kolotiwa mali by another person. leswaku a nga va a kolotiwa hi munhu un'wanyana. The jurisdiction previously it was 20,000, which has been increased to 30,000 at the moment. Se a ku sunguleni a ku ri mali leswaku a yi tsemiwe leswaku munhu loko a kolota mali ya 20,000 a ku ri yo leswaku u nga ya ka small claims court. Ntsena kusukela hi n'hweti ya July se yi tlakusiwile se yi fika ka mali ya ku ringana 30,000. So we appreciate the increase. So ha swi tsakela leswaku I tlakusiwile. Previously it was difficult for a person who was owed 25,000, he had to abandon part of the claim. Se a swi tika nkarhini wa ku ndlhula laha leswaku nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku munhu loko a kolota mali leswaku I le henhla ka 20,000 la leswaku loko u ya le ka huvo ya small claims a swi fanele leswaku u yisa mali liya leswaku ta kuma mali leyi leswaku ku kolotiwa yona. Now that it has been increased, it's a welcome act to all of us. Se hikuva sweswi se I tlakusiwile I swilo leswaku ha swi tsakela hinkwerhu ka hina. Now, when a person is being owed an amount, loko munhu a kolotiwa mali has to approach the magistrate court at our local courts. se u fanele u ya ka huvo yin'wana na yin'wana leyi nga kusuhi na wehe laha nga ta kumeka ku There pfuneka is a kona. clerk of the court who will assist you. Se ku na mutsaleri kumbe yena loyi n'wi vutaka leswaku I clerk of the court loyi leswaku u ta ku pfuna. And then he will guide you throughout as to how that other person who's owing you to approach the court. Se u ta ku pfuna kahle leswaku munhu loyi a kolotaka hi nga swi kota leswaku hi n'wi tisa kanjhani a ta hlamulela laniwa a court. And there are processes where a letter of demand will be issued. And nakambe ku ta tsariwa a papila leri leswaku ku laveka leswaku a ka hakela munhu to the person who is owing you that amount. ka munhu loyi leswaku a nga va kolota mali. And then that particular person will come to the court and answer to those allegations. Se a munhu yelweyo hi ro papila lerero loko a ndzhaku swa ku a ri kumile papila lero
ri ta n'wi boha leswaku a ta le a court leswaku a ta tihlamulela ka mali leyi leswaku va ku kolota yona. So the access to the small claims court is free of charge. You need not to pay any fees. Se leswaku u ta pfuneka ka yona ka huvo liya ya small claims court a yi hakerisi nchumu la leswaku I mahala. And there is no need for an attorney to represent you. Nakambe a ku laveki muyimeri leswaku a nga ta ku pfuna. You state your case before the commissioner. La leswaku wa hlamusela leswaku a nandzu wa wena u nga ku tisa laha court I yini la leswaku swi byela commissioner. So we are welcome, all the community is welcome to come to Thulamahashe court if you are living within the jurisdiction of this honorable court. Se loko u tshama la xifundzeni xa huvo ya la Thulamahashe mi amukerile leswaku mi nga ta laniwa a court ya le Thulamahashe mi ta pfuneka kona. Bushbuckridge, you can approach the Bushbuckridge Magistrate Court. Va le Bushbuckridge mi nga ya a Bushbuckridge Magistrate Court. Calcutta Mkhuhlu Court, it's available. Se va le Calcutta va nga ya kumbe le Mkhuhlu na court ya Mkhuhlu I kona va pfuna hi sweswo. Ekenhoek, the Ekenhoek Court is there. There are clerks which can assist you as well. Na le Ekenhoek I kona court na kona loko tshama xifundzeni xa court ya le Ekenhoek va ta ku pfuna ku kwale Ekenhoek court. There are gazebos outside. There are ladies who can explain to you more clearly. Na kambe ala Regarding small handle ka claims holo leyi ya hina ku na switendana leswiya la ku nga tshama vanhu leswaku va nga mi hlamusela kahle leswaku loko lava ku pfuneka hi swa ti small claims court u vuya vutisa vona va ta ku hlamusela kahle leswaku hi ndlela yini leyi fanele u yi landzelela. And the claim is only between individuals. Nakambe loko u endla xikombelo leswaku lava ku hakeriwa u endla ntsena ka munhu un'wanyana. You cannot claim from the National Department of National Government. La leswaku Or provincial. loko u endla xikombelo leswaku lava ku hakeriwa loko u ya ka yo huvo liya ya small claims a wu yi leswaku la kumbe ku ri na organization wa leswaku nga va I ku kolota ntsena I munhu loko a va ku kolota. I think that's all. Hi ku komisa hi sweswo ke leswi a ni teke hi swona. Maitiba human trafficking. Maitiba ishilungu var human trafficking. Amitibi human trafficking. Maitiba ne. Oh, bar baitwela baitwela. Se yavita lava baitibaka. Kahle bata va ta yi hlamusela a ni mi tshama mi vona la ka mahungu social media u kuma va ku he va kume vanhu endzeni ka truck loko va cheka vanhu lava va ta hi le ka tiko rin'wana ku ri va fambe njhani va tisiwa hala hi truck I leswiya swa ku u kuma va ku teka la va ku yisa ka tiko rin'wana or ka ndhawu yin'wana va ya va ku tirhisa leswi va lavaka ku tirhisa swona. Se me anna vutivi ni ya vita lava va nga na vutivi ku ri va ta mi hlamusela ni kombela mi yingisela kahle hi mhaka ku a ku yiviwi vana ntsena na mina ni teta ni nga yiviwa va ya va ni tirhisa mitirho leyi vo va lavaka ni tirha yoho kumbe va ya va endla leswi va lavaka ku endla swo hi me se va tata lava nga na vutivi va ta yi hlamusela ni swa ku hi ta vona njhani ku ri la u nga ku swilo swi nge fambi kahle se ni ta kombela hi yimisa advocate Beauty Africa ku nga yena chairperson ya Rapid Response Task Team on Trafficking in Persons va lavo swilo swa ku immediately loko va twa ku yeyi u nga ku na vanhu hala swilo nga ku a swi fambi kahle hi vo va vonaka swa ku va jumpa va fika va vona swa ku vanhu va lava ba rescue njhani. Nkombela yimisa advocate Beauty Africa bata
loko a nga si fika la ni kombela ni nga tshiki ku n'wi bela mavoko ene me loko ni ta laha mi ni beli mavoko. Okay. Sanbonani. Good day, Minister, Deputy Minister. Good day to all our leaders and good day to the general public that is here. Na mishaweta hinkwenu ka n'wina ngopfungopfu ni xeweta na deputy minister wa hina la nga kona la xikarhi ka hina. My name is Sonja Josiah Ntuli. Vito ra mina I Josiah Ntuli. I'm the Director of Public Prosecutions in Mpumalanga Province. Hi mina muchuchisi lonkulu la leswaku ni buke swa vuchuchisi la xifundzeni xa hina xa le Mpumalanga. I'm together with Miss Beauty Africa, La leswaku ni tirhana kambe kumbe ni famba na yena a Miss Judy Africa. the chairperson of Rapid Response Task Team on Trafficked Persons. La leswaku hi yena mutshami xitulu loyi leswaku hi yena a buke swilo leswiya swa ku xavisa hi vanhu. My home language is Ndebele. La leswaku ririmi ra mina I Xindebele. Where I reside, Mr. Maluleke, my neighbor, told me that Changani is Shilungu. La leswaku muakelani wa mina loyi a nga byela leswaku a Xichangani I Xilungu. So today I'm tempted to believe that Changani is Shilungu. Se ni ringekile leswaku ni kanela leswaku a Xichangani I Xilungu. So allow me to try my best in Shilungu. Se ni ta ringeta leswaku ni vulavula hi xona Xilungu. Hi ku hlonipha na ku titsongahata. Ni vula ku ri hi ku hlonipha na ku titsongahata. Ni yima emahlweni a hina. Ni khensa nkarhi lo ni nga niketiwa wona ku ri ni ta yima la hi vulavula hi ntirho wa NPA. So with great honor I'm standing before you and that I'm standing before you I'm going to talk with regard to the NPA's duties. Hi ta vulavula hi mhaka ya trafficking in persons. Whereby I'm going to talk about the trafficking in persons. Ni te loko ni vutisa ku ri hi xilungu trafficking in persons vito ra kona I yini? When I asked as to, in English, what does it mean when you say trafficking in persons, what does it say? Mana n'wana ni hlevela ri hi ku yiviwa ka vanhu. Hona le mme o mongwe o ila mpusha hore ko go kgweba ga bana goba ko go utswa ka bana. They were told that it was the stealing of kids. Kwa vanhu hinkwavo irrespective of ages. La leswaku I vanhu hinkwavo la leswaku a ku buki leswaku nga va u ri na malembe mangaki. Now is Changani. Now in Changani, Trafficking in persons can be described as modern day slavery. se la leswaku loko ka nkarhi wa sweswinyana ku nga va leswaku ku nga va ku xanisa vanhu la leswaku u va tirhisa hi ndlela leswaku a tshamisekanga ku ya hi minkarhi ya sweswinyana. Vugevenga va ku trafficka vanhu vu endleka a South Africa vu endleka na ka ti neighboring countries. So crimes that are in relation with trafficking in persons that are happening in our country, South Africa, and also our neighboring countries. Both children and adults are being trafficked. Se abantu lavakulu na vanhu lavatsongo na vona va xavisiwa vanhu lava. Our experience is that when people are trafficked, Se hi ntolovelo leswaku loko vanhu va xavisiwa some are taken to work on farms. van'wana va tekiwa leswaku va tirha le mapurasini. Some are taken to work in the old unused mines. Van'wana va tekiwa va tirhisa le ka timayini leswaku a ta ha tirhi kumbe se ti pfariwini. Some are taken to work in brothels as sexual workers. Van'wana va tekiwa va leswaku
baya va tirhisiwa nje hi vanhu lava swa ku fanele va xavisa swa masangu. Some are taken to work as domestic workers. Van'wani va tekiwa va tirhisa va pfuna vanhu le emakaya. Some are even taken to work in factories. Van'wani va tekiwa va tirhisa a ti-factory. Those who work in factories, Lava tirhaka ti-factory. they get to be locked there. They do not have free movement. Se lava kumeka va tirha le ti-factory a va va pfumeli leswaku va huma le loko va la mintirhweni ya vona va va falela ku va va khiyela leswaku va va sivela kambe leswaku va nga fambafambi hi ndlela leyi va lavaka ha kona. The other observation is that you will find that some do not even have proper traveling documents. Ene van'wani u kuma leswaku i vanhu lava leswaku va laniwa tikweni la rena Afrika-Dzonga swi nga riki enawini va nga ri na ti-passport hi mavito man'wanyana. Se ni hlamulile ku ri a ni fambi ni ri nexe. I've already alluded that I'm not here alone. Ni kombela ku ri niketa mhana Afrika nkarhi ku ri a vulavula a kota ku mi dyondzisa ku ri u fanele u languta yini ku ri u va na xivilayelo xa ku ri munhu lo u nga ku a ku fambi kahle la. Now I'm going to hand over to my fellow colleague who will explain in detail as to things are not just working well here. I hope that when I return to the office, she will give reviews about my proficiency in the Shangaan language. I'm also happy to report on a lighter note that there are children of this village that are working in our office. And they always communicate with me in Shangaan language. They are not only promoting the Shangaan language, they are also promoting Thulamahashe and Bushbuck. And for that, I'm very thankful. Over to you, Miss. Should I leave you? Thank you. Good afternoon, colleagues. Good afternoon, Deputy Minister, and protocol observed. Deputy Minister. Deputy Minister, ek vra net vir so 'n tydjie laat ek nie in Afrikaans praat nie, maar laat ek die taal praat. The reason I'm requesting to speak the local language is because the people that are here, I want them to understand so that tomorrow we can be able to rescue more people that need us as the justice cluster. So ashibanga leswaku anga vulavula hi xona xibuno leswaku abantu lava nga ri kona laniwa va swi kota ku twisisa kahle leswaku yini leswi nga va kumaka and swi nga va pfuna. Deputy Minister, nkombela ku teka nkarhi ni khensa HOD of Education. Deputy Minister, I would like to thank the HOD of Education. Mi nga va mi nga swi tivi mara na va se Sikgomotso hi tsutsuma Mpumalanga hinkwayo ka yona hi ringesa ku combata trafficking in person. Whereby that we are dealing with issues of trafficking in persons. Ni kombela ku teka nkarhi ni khensa Brigadier Taylor. And also I want to pass my jurisdictions to Brigadier Taylor. Ni khensa Advocate Ramatikiti in his absence. And I also like to thank Advocate Ramatikiti in his absence. Chairperson Ndicheni Manda, the Director of Legal and Administration. Na maki Ndicheni le leswaku tirha hi swa minawu. And Advocate Duplessis. Duplessis. And now Advocate Duplessis. And the Social Development Section. Na vanhu lavaya va ti-social workers. Deputy Minister, reason why I'm quoting all these people
is that in Mpumalanga, I take pride to stand before you to say we are the only province in South Africa that has a memorandum of understanding with another country, which is Mozambique. Se a xivangelo leswaku ndi vulavula hi vanhu hinkwavo ni nga vulavula hi vona hileswaku hi na xipfumelelano na tiko rin'wanyana leswaku i maekarano wa hina laniwa laniwa Afrika-Dzonga ku nga tiko la le Mozambique. Deputy Minister, on Monday, the 17th of August, we are going to host the Kingdom of Eswatini as the province because we want to enter a memorandum of understanding with Mozambique, Eswatini, and Mpumalanga as a province. The others will join us, but the train is flying. I believe, Deputy Minister, before I address the community, there is NGOs and NPOs. We are one of that province that cannot do anything without them. Ai vulavuleni I yini ku yiviwa ka vanhu? Now let's talk what it is that or that involves trafficking in children or people. Ni kombela hi veka as trafficking ya vanhu. Yeah. Okay, I vulavuli hi ku yiva ka vanhu or the trafficking in persons. Yina swiyenge swinharhu. It's got three stages. It's the act, So kuna act means, na ndlela ya kona and purpose. and na xikongomelo. Act u endle yini, u endle njhani, hikokwalaho ka yini u swi endlile. So the act is about what was the purpose and the reason behind it. Vaakatiko va Bushbuckridge, ni yime mahlweni ka n'wina na tinyungubyisa mina hi ku veni loko ni suka ni yima la ku nga na nandzu wa ku yiviwa ka vanhu a hi langutisi ndzhaku. Now, the community of Bushbuckridge, I'm very proud of you that when there are cases of trafficking in people, I'm very proud about that. Mr. Brown, I acknowledge you. And Mr. Brown, now I know And your office is going to be busy. I'm going to sell you today. As the senior public prosecutor for Bushbuckridge. Mingeni minyika example a xikombiso hi lexi vanhu lava mi tirhelaka la makaya ka n'wina va huma ka Swaziland va huma Lesotho va huma Mozambique mi tshama mi langutisa ti-passport ta vona kumbe mi tshama mi ti vona. Now let me give you an example. People that are working in your home states that are from Mozambique or Swaziland, have you ever checked their documents like IDs or passports? A mi si tshama mi swi langutisa n'wina mi lava mavoko ya vona ntsena. You haven't checked that. You just need only their help. Vanhu lavaya loko n'hweti yi hela a nga ha tshamiseki wa tshwa u lava ku tsutsuma la mutini wa wena u tshama u tivutisa ku hikokwalaho ka yini a lava ku huma la kaya ka wena loko n'hweti yi hela ku u ya kwini. Come month end, that person is restless, just wants to leave from your homestead, and you're asking yourself the reason why that particular person wants to leave your homestead. Van'wana u ta ku byela ku madam hambiloko manje wo ni nyika nje no kombela nje awala lin'we nje ni tsutsuma ni ta gwenta ni vuya. And then someone will just plead with you, just if you can give me just an hour, I'll just go out and quickly I'll be back. U huma laya u ya ku hakeleni munhu luya a nga n'wi teka le Mozambique a n'wi tisa la. The person wants to leave and go to the person that picked her or him from Mozambique or from another country, so that must go and pay that particular person. Ni kombela ku mi kombisikisa hi tatana Toloki la. Give an example by me as the interpreter. Mr. Litswele, I see
You are struggling la at Thulamahashe bona tinqathula ti herile. Le Joni ntake ikona mina. Ni tshama kahle ni na timovha bona ti BM leti ni fambaka hi tona. Langutisa muntu wa mina ku unjani. Bona mama wa mina ku va hanya njhani. I see that, Mr. Tswela, the shoes that you are wearing are worn out, and here in South Africa, you just look at my homestead, how good it is. Kuna ntirho loyi ni nga ku nyika ku wona le Joni. So there's work that I can give you here in South Africa. Ai fambi. I Joni babula ko kwala Africa Dzonga. Let's go. Ai fambi. Let's go. Wa ku vonela kai ka mina kamera ra wena ileri. So you see at my home, this is going to be your room. Jana xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka. You may eat anything that you want. Ni kombela passport. May I have your passport? Ni kombela ID ya wena. May I have your ID? Ni kombela na ti bank statement, na ti bank account ta wena. May I also have your bank details? Na phone leyi tisala. And also your phone, may you bring it to me, please? A wu humi la. You are not going to go out. Loko u lava ku vulavula na vanhu u kombela mina ni ta ku fonisa. Then if you want to speak with people, you ask me and then I will help you with the phone. Namajambo. Then in the evening, Wa va vona vanhwanyani lava. you see these girls. U fanele u make sure swa ku wa va servisa va ta ku nyika mali. You need to make sure that you service them and they will reward you financially. Ene mali leyi va ku nyikaka hi ya wena ni yi lavi hinkwayo yi tisa ka mina. And that money that I'm given to you, it doesn't belong to me. I need to bring it back to you. Thank you. Vaakatiko, leswi a ni ringesa ku kombisa ku trafficking yi endleka njhani. So with this little play, I was just trying to show you as to how does trafficking take place. Ku na vana lava va sukaka va ya timayini va famba va lava mintirho. So there are kids that go to the mines looking for jobs. U nga yi a Graskop, u nga yi Dinki, u nga yi Asabi, u nga yi Lydenburg kumbe Sudwala. Don't go to Graskop or don't go to Lydenburg and also to Pilgrim's Rest or Dinky or Sudwala. Umbale covers, a worksuit. While you are working or while you are wearing a worksuit, the covers. Awa vuyanga. Awa vuyanga. You never come back. Ita ya ku lava ita ku kuma amayinini wa khale u karhi u va tirhela u nga holi nchumu. Would go around looking for you and would find you in an old disused mine without being paid. Vana vo tala va la Mpumalanga mi swi vonile ka TV. And you have already seen around, or people of here in Mpumalanga, you've already seen a lot of examples in TVs. Loko va hi bombela va ri va ya Thailand. And then when they talk, they will say that, hey, we are going to Thailand. Va ya Myanmar. Or they are going to Myanmar. Loko va fika le va pfaleriwa. When they arrive there, they are being locked up. Va va dyondzisa ku roba vanhu. Then they are being taught how to rob people. A ni vulavuli hi vanhu vo ka va nga dyondzekanga. A ni vulavuli hi vanhu vo ka va nga dyondzekanga. I'm not talking about people that are not educated or Ni learned. vulavula hi vanhu lava nga dyondzeka swinene. I'm talking about people that are well learned and educated. Due to unemployment, DM, So hi mhaka ra ku pfumala ka mintirho, we are investigating as Mpumalanga. We know the recruiters are sitting in Emalahleni. Ya swi tiva ku vanhu lava va nga ku qacheni ka vanhu lava va tshama Emalahleni. okay, people that hire these people are residing at Malahleni, Loko va va teka swi tisa vusiwana. and it's shameful when they take them. Van'wani a va vuyanga. And some, they never return. Va la Mpumalanga va ha ri ku va laveni. Some of them that are residing here in the province of Mpumalanga, they are still looking for them. Trafficking a yi humeleli ka vanhu va ku huma handle ntsena. Trafficking is not affecting people that are from outside only. Yi humelela na kona kwala.
it is also happening locally amongst us. sesi wa wehe a nga ku teka Your sister can take you, a ku a hi fambi ni ta ku yisa xikolweni promising you to take you to school. loko fika le When you arrive there, se va rava ku va khoma vele and then maybe the brother-in-law starts to touch your breasts, va ku tlimbetela and then thereafter they sexually violate you or rape you. a kaya ka ha ri na munhu mi tshama xigurumbanini And then at home, there's no one. sesi a ku u la ku ya kwihi hi tshame kahle la u dya kahle u etlela kahle u kuma hinkwaswo And then would say, where do you want to go to? Because you get everything where you're staying here. now DM I request to stop from here to say to the community of Bushbuckridge, let us be on the lookout. On the lookout. Se na kombela ka minister leswaku ku laveka swaku hi xiyaxiya Let us be aware of our surroundings. leswaku ku endleka yini lana hi tshamaka kona. Teachers at schools, Na mathichara le swikolweni, I know Khumutso is very, very hard on what I am going to say. na leswaku a khumutso wa swi katselela kahle leswi nga ta swi vula. She has got a team of social workers. U tirhisana na ti social worker. We always go to schools to educate people. Hi ya a swikolweni la leswaku hi ya hi dyondzisa vanhu. We find kids Hi kuma vana that are being abused. la leswaku va xanisiwa. Some of these kids, loko va huma handle hi ta na vona, we had to go to her and say, please accommodate them for now. They don't have papers. La leswaku loko hi va kumini vana valavo hi tlhelela ka yena leswaku hi kombela leswaku u va hlayisa hikuva a va na tipapila leti va pfulelaka leswaku va nga va va pfumelela leswaku va nga tshama laha tikweni ra hina. Immediately through the social workers, my office of the DOJ, we approach Home Affairs. Se loko va tirhisa ofisi ya mina se hi loko se hi nje hi ndzawulo ya DOJ kumbe Department of Justice hi ya ka vanhu va le Home Affairs And Home Affairs will then give them temporary permits. la leswaku Department ya Home Affairs i ta va nyika tipapila ta xinkarhana leswaku va nga kumeka va tshama laha tikweni. On condition that person will remain in a place of safety until the case is finalized. La leswaku va n'wi nyika mpfumelelo leyo leswaku a tshama laniwa ku fikela a nandzu lowa yena u ze wu hela. Another example, DM, we met a family in December 2025. Nakambe hi ye hi kumana na ndyangu n'wanyana hi December wa 2025. It was a friend and the son of this woman. Se a ku ri munghani wa yena ansati loyi. What she did, she gave them a 9-month-old baby to take to Mozambique. La leswaku u ye a nyiketa a munghani wa yena a n'wana leswaku na tin'hweti ta 9 a n'wi teka leswaku a famba na yena a Mozambique. That child, the father is South African. He was in the Eastern Cape. It was during December. La leswaku a baba n'wana loyi a ri le a Eastern Cape hi nkarhi lowa wa n'hweti liya ya December. He did not know that his child is being trafficked to Mozambique. Se a baba loyi a nga swi tivi leswaku a n'wana wa yena u tekiwini u ya ku xavisiweni le a Mozambique. But through the vigilance of the police, and I don't know why did they stop this project, we were having Operation Valum Godi was even at the border. Se hi ku pfuniwa hi maphorisa laha leswaku a ku ri na a project leswaku a ku na vuvala mugodi leswaku u te loko a ri le a bordereni. Those are the people that have stopped those two people and found that they don't have any documentation of this baby. They were only having the friend to the grandmother's passport was valid. The son to the grandmother, the passport was not valid. La leswaku a vanhu lava vambirhi hi vona ntsena leswaku a va ri na tipapila leswaku tin'wana tipapila ta vona a ti nga tirhi kumbe a ti nga ri nawini na leswaku a n'wana loyi a va famba na yena a nga ri na tipapila leswaku ti komba leswaku ku nga va ku ri mani. They were then arrested.
ba ya ba khomiwa. Upon their arrest, you get access to a telephone to call your family. Se endzhaku leswaku loko u khomiwile u na mpfumelelo leswaku u nga tirhisa phone leswaku u fonela ndyangu wa wena. She then told the grandmother of the child, "We are now arrested in Libombo." La leswaku u ya a byela kokwana wa yena leswaku se hi khomiwile le a bodareni ya le Mbombo. What happened is there is a lady who is working for the immigration in Mozambique. Se kuna a munhu wa xisati leswaku u tirha la ka vaswaku va kambela vanhu leswaku va nghena va tlhela va famba lani wa tikweni leriwa. She sent her son to come and assist them, so when they pass South Africa, on the Mozambique side, they will pass because they know the son and the mother was at work. La leswaku u rhumela a n'wana wa yena wa mfana leswaku a ta lani a va teka hikuva leswaku loko a ta kota ku hundza la ka tlhelo ra Afrika-Dzonga hala ka tlhelo ra le Mozambique u ta ndlula je ku va a swi tiva ka leswaku a n'wana luya makwakwe u ta va a ri ntirhweni. Immediately, the grandmother, we heard her calling the daughter to say, "Hey, the people that we gave them the child, they are arrested at Libombo." Endzhaku ka sweswo se hi twa a kokwana wa n'wana luya leswaku a vanhu lava leswaku a hi va lava va khomiwile le a bodareni ya le Libombo. They then came to Libombo. Va ya le a Limbombo. As I speak, they are still arrested. Je loko ni vulavula ka sweswinyana va ha khomiwile na sweswi. Thank you. Sonda Kens. Thank you, DM. Ya tika mhaka leyi. A ni tivi ku ri tikela mehe ntsena kumbe na n'wina ya mi tikela ku fana na mina na. And ni tshemba swa ku hi twisisile mhaka ya ku yiviwa ka vanhu, ku ri vanhu va yiviwa njhani and va ku yivela ku ya endla yini hi wehe. Se tanihiloko na mina ni hlamuserile a ku sunguleni ku ri a ku yiviwi vana ntsena na hina lavakulu ha yiviwa. Se loko mi suka la mi ya dyondzisa na va makhelwane, mi dyondzisa ni vana va n'wina, mi dyondzisa the community ku ri hi fanele hi vona swa ku hi tshama hi hlayisekile minkarhi hinkwayo. Ya ku pfaleni advocate mhaka leyi mi nga yi vulavula la no twa unga ku va ku ri mehe ku yiviwe mehe kumbe ku yiviwe n'wana wa mehe. So as she said, let us be on the lookout. So without any more waste of time, ni kombela MMC wa disaster management eHlanzeni district kunga councillor LC Shakwani kuri bata yi pfalela kumbe va yi nyika marito ya ku pfala. Nikombela yimisa councillor Shakwani. Ke a leboga the facilitator da cancer ngiyabonga Councillor Shakwan, the MMC eNhlanzeni District Municipality. Halala Pushpakrich halala. Yeah. Ba happy labantu. Halala Pushpakrich halala. Ngumalo. Ngumalo. You know batho ba Bushbuckridge. You know Bushbuckridge. Ba wa chiba magoshi ya bona. They know they Ba telen matsogo. Honorable representative
of National Department of Justice and Constitutional Development, led by the Deputy Minister, Ubabu Nel. The members of the council, led by the MMC, Ubabu Kumete, la Bushbuckridge simbiza ngokomomo, Councillor Komomo. We saw the ward councillor, ukhona la Ubabu Shedo. I saw the ward councillor, Mr. Shedo is also here. The traditional leaders, laba leader ke Ubabu Ncumali, yabona namhla ngitholakele. Ngiyatolokelwa namuhla. Ngishayele intandla. Community leaders, distinguished guests, officials, members of civil society,